Tralee in Ishling, agus tá Kerry Harrisúil a graimach amad ar chur na naspigí bhuineáin don garú uair le cuaig bliana nuas. Mar asúra for an Kerry lár. Tá na stína bliana se carte agus iad asúile dal céim níos fuide im bliana. Kerry here, Correa, Mortis, Sheensher, Kaide Kerry. Se chuide dó de chluí an lé mar sin le Kerry lár agus Kerry here a cas ar chéile le huirte se trí tróna ag lethe canis pelle Kerry. Se na fórna teachtasteach agus tá sé dúirta nó bhí sé dúirta báistí beáí níos luúhan agus na himróí denmh meachchan seach an sog apát de sac tróna le feiscint ciúcha a thuir go bhile choraní bhuiineáin beáí níos déanaí agus bechearcameach annach lethe atra bhí négulína don na fórna bhíonn se caite Kerry here a bhuiigin ceann áirithe son agus roint réalta ar an bhuiran. Se tá fáilte roimh eis mar sin ha mu asúil go mór le Conas I dhéannig na Cliffords a hebh bháin den scéal agus conas I cheann sóid Kerry láiriad agus bhfuil ní bheith an plán sin fuirist ach ar a leid tá taithí na bliana se caite acu agus 2010 leis an plán sin a chur I gcrích an sa tróna in jobh. Tá Aidan McGarald, Declan Quill agus Éamon McMurrish fuir atá brachta gradam agus de bhuana agus de bhain thar na blianta an sola féchant ar an gluthe an sa tróna doing. Aidan bhfuil tú súil seo? Ja, stólam go méid sé bhd níos congrí ná mar a bhí sé nuair go bhíl cuma níos ládra Kerry lár am léana ach gan dót leis na Clifford spe sé aní acarid son na chiimad ciún stólam héana né daimsigh David Clifford an nuarig so má rain sé an saoirse son a ríis spe sé de droblód ach bhain sé súl gomach an cluthe so bhd níos déana ná mar a bhí sé nuarig. Annach chuid cainte sa chúlra Declan ó de chuman héin ó Kerry nó rathile ach go háirithe daoine tuairt amach faoi go bhfuil na fórna seo I gimmert sa chomórta seo in Ainsley. So cad a léver seo agus conas is féidir réiteáil ar cheartas na fórna ranna a bheith páirteach sa chluiche canis. Cinnta dainach tá spás agus tá an tradiisiún an bhfuil go mín siad ag immert sa craobh gach blianan seo ag géirí ach an taobh a cíim se a bhí híal nílach 8 bhuireann Sheensher a gcuine géirí agus tá gach éana gorán maiir sin faoi láthair agus Gandóid I mthórm féin tá spás a gur cúpla fearn eile cúpla club Sheensher eile sa craobh comórtas agus tá beag athrú ag tacht I gceann sa bhéidir an bblin se cún. Bhfuil níos mó fórna Sheensher a tastáil Éamon? Stocha go bhfuil look an córas atá again córas nabh tróchar ach ag gnám céanna crothín sé géir cuimhlintí tríd na levéil ar fad agus tugan na fórna ranna sin tugann sé deiste gach éon imróir sa chunta immert ag an levéil seo agus is ráúntaach é sin agus Freslíonn sé anna bheith ar an Kerry comá mar bín deis ag an banistíoach fiochantar na himróirí ar fad ag gimmert ag levéil ard ach is tócha go bhfuil 8 fearn rómh agus caoinlim blianta bhíoh a numad fórna Sheensher ann agus bhí bhí ró lag rilí de craobh an chunta so socha ag iarraigh teachtar cócéim an son beidir 10 nó 2 gur a bhéad ach ní dólam gúil gá níos mó ná son. Okay, well the Lannig and Dispora bí cinnte tá Jack O'Connor gan áras sa fara isteach mar a bheitha súil talan nua a nochta de héasúir na bliana se chuing agus tá roint cluichí brathe imirthe ag an dáhéamh le tacho fada leis le meascáin de clubbanna agus de ór na ranna mar gan áras imríon na gréibh an chaun déan so agus tá sí treis teach tríd agus na cluichí go léir buirte ag Kerry lár agus ag Kerry here le tacho fada leis le canis. Ina measc mar ag cinn sibh Kerry here treis an ramór a chlí agus bhí an rámór idir bheannach an bblionn se caite Éamon agus léironn sé sin na stoch an pointe dhéanamh. Níl an irid san idir na fórna maithe idir bheannach agus na fórna lága Sheensher go mas féile mé chur mar sin. So cad ar bheith leat sa feiscin tarlú chun beidir laidú a dhéanamh ar an díspórt faoi ar cheart na fórna ranna bheith sa chomórtas. Well, look, cad ar bheith leat sa feiscin tarlú chun beidir laidú a dhéanamh ar an díspórt faoi ar cheart na fórna ranna bheith sa chomórtas. Well, look, I mean, Dimrias hain le Field Rangers fan na blianta so ha gragum das na fórna ranna agus tigam an cócht a bhain in lo stólam tá ví sa caint le an remission rod an son agus tá anna bhola ige ó héh beidir conas an rod I dhéanamh níos fearr ó héh na fórna ranna agus I cinn tú gohfuil na cínas fearr ag dularaig agus gohfuil cinteacht ag buint leis an simatá go háirithe sa chomórtas ach mar dern tú, look, an rod leis an craobh idir bhean ach an craobh sóisiir hí an cléicht sóisiir an riimiis an rod hí sóisiir premier an tachtain se McCarran
idir Listúhal agus Ballymac anna cléhan son a mídna le fosa gimmert in aig Milltown a gang caicísa beg anna cléhan son. So, you know, beidir tweaks ag testált ach tá na créfacha eile ag feimú anna bhaig irí. Tá tú trééis amachcha a bheith smuoine bhar sé an so cad é do léver cad ceart tarlú? Is tólam go bhfuil beidir an nummarcha fór na ranna ar chlí cuide go tógann siad an comórtas anna gáíire fór na ranna eile níl siad chóir dáíire faoi. So beidir dáach cléthe, you know, just cléhí idir na fór na ranna I sach agus go raibh ceire ar an ranna ar roiig go dtíon craibh chomórtas, diad fach ceire ar an club a thuirt suas an gréibh idir bheanach. nó beidir má chalann tú de chéad cléthe recht na buatóirí a roiig agus imróch na dtína chalann an chéad bóta I gine bheith chéile. So ní bheith ar chlí ní bheith a chách léthe go agus bheith fá mohas. An córas á hain faoi láthair fáin gach ar an trí cléthe. Tá nummarcha cléthaí agus cíimi de géirí níl an airad san dtína freistal ar annacha dus na cléthaí. I gúnpráid leis na cléthaí idir bheanacha agus na cléthaí seoisireacha. So tá an comórtas féinnig I calún beganín foiinemh agus sprid is dólam. So beidir leidú a dhéanamh ar méid fór na ranna a bheith sa chomórtas is dólam an sin réite go bháin ar a leid. Agus Declan, like, a bhfuil an luach chéine ag buint le bound count é nó bound a thuirt ar bit a bhuachant le fur an ranna is atá le a chuman hain, le a forróiste hain. Is tólam gohfuil, I mean, mar a dúirt éimean, you know, dimmer éimean le réine na féile agus fuaig sé craibh an cúnta é ló agus, you know, is tólam gohfuil sé sin cólaach for le éon bhain atá ag éimean. You know, the lads atá gimmert an of the Kerry here agus Kerry Lár current sheet an iireachtasteach ach mar a dúirt é dán tá daoine atá ranna átha agus, you know, is beag iireachta current sheet isteach agus current sin isteach go mór na club na sin sin gúil siad sais ag tríd agór gaci le rud gaci le cléir caiig tú é sin a bhócant ach, you know, dámiocht drob líon a bháin agat, you know, tá tú ime as an comórta sin seir síos go dtíon idir bheanach agus tá sé sin anna dhéanaar na cluban am óthuram. You know, blin an seo géirí tá na fórna rán a cinnte go méid siad a gimmert sa craibh comórtas ach, you know, gan éon pinós a thur néircar na néad dís íireach nó gan éon íireachta íana a beag siad an ríis an blin seún. So tá sé sin díon. Okay, a géimean is stocha focail dearnach leatsa. So má siad son na moltaí atá goibh go méid go nimríonn fórna ranna na ige chéile go dagan níos ló fórna ranna trí go bhfuil níos mó clubbanna an son freistal ortha chuna sa eistrítar na rialacha sin nó bhfuil éon sais ultábhacha na chaigh tarlúin san gan déile gur for i bhaimiad. Níl clúgam míhall buchas le dia ní hiigim na rudí sin ach look gandá tá Declan agus muintear Kerrín ar ahall ar fad har a bheith dímach am líon agus bhí blian hosnig an blian go húntaach dóibh an son as an seacht cléthe craibh a bhí aá chaileidir sé cín siad im his sí sa sé anna cruúig teachtar ras an ús. Ná dhéan an rábhóra le déanaí agus tá fórna eile tar éis sé dhéanamh tá fórna nuig teach an cín le héadí na gail tampla nó fórna mar sin agus is maithan rud é sin ach mar dúirs ag an tús is craibhacha nabhrócharacha iad ach chuirinse sin go mór leis an cuimhlint an son. All right, so céimi ciúcha den dá héamh tháinig ló a choraní bhuiineán tránóna inniuh an dethú créamh gan áras atá an sa á lorga ag Kerry here agus tá chuann seán na seileh chu le tam le bblianta nuas bearna bháin na staigh cúpla bliana ó hinna thugló an choranseach an cearú ceann le 5 bliana nuas á lorga chu seo agus well mad le Kerry Lár cadú dul siar tam le de blianta go dtíon bua dearnach a bhí a chuisiú. Nís tá talan le bheith ar fáirt na himmartheach tá talan a teachtasteach chomá a Brian Sheehan agus go leor imróí eile an gút agus imróí eile ahananta seo fuair na currach le chéile mar sin agus a ráníach mad leis na himróí is fearr ó chasan na mílíise bhí do seán an son ar fáirt na himra beáí níos luthe. Brise le tógan be mi do rais ar a bhd fannig gíling. Fáilte rais sa hart ar denúman nó beagáín lena thois go gur tús leis an Imerton sa tránóna neomh an bháisteach deite mar ag insibh agus teiste going inis cloisian tún mert fan istóir. It's trying to get the right balance, you know. Look, possibly there is too few clubs in the senior club championship right now, you know. So is it a case of getting 10 clubs to senior level, maybe 12? I'm not so sure, but some people are calling for the end of district teams altogether. Like, and I don't agree with that at all. But definitely, look, I guess the amount of senior clubs teams right now probably needs looking at. And I suppose that would take the cutthroat side of it away. You know, the Stacks and the Rallies they possibly wouldn't have gone down in that situation, you know, because realistically, if you lose a game at the county championship or the club championship, you're under serious pressure to avoid relegation, you know. So it's a hard one, you know. The championship in Kerry is something special, and the divisional sides
down through the years traditionally have contributed to that. You wouldn't have seen the greats lift the Sam Maguire if there wasn't divisional sides there to enable him to be captain of Kerry. So look, no more so than this year. I think the two best teams in the championship are here today in the final. Look, we were very disappointed with how we played last year. Look, like I said earlier on, East Kerry a generation team, and they have probably two of the top players in the country right now, And I suppose from our own perspective, like we did mention as a group with our management team, we spoke amongst ourselves, like we like to get back here just to hopefully perform better than we did maybe last year and 2 years ago, because not to say we would have won those games, we just felt we didn't perform at all in those 2 games, and look, that's what we're looking at right now, is just a performance and see where it gets us, Our panel has great experience both at club level, and a lot of them have wore the county jersey, at minor level and under 20 level, and I mean we used 28 players throughout the championship. You talk about the Cliffords, they didn't play the first 3 games, they made a cameo in the last game of the group stage, but the guys that stepped in there to replace them have really stepped up, and that has strengthened our panel, strengthened our bench, I suppose, and we can trust those guys to come on, that they're able to do a job. We're under no illusions, like it's a massive task. I suppose in these days when you're the underdog, you need a lot of luck on the day, and I suppose we didn't have a lot of luck. You need everything to go your way, and look, possibly we need a couple of those guys to play poor as well, maybe, But look, we'll give it a go. Like, our lads are looking forward to they're dying to right the wrongs from last year as well. So we're back here where we want to be, and we'll see what happens at the end, Look, I suppose we've got to worry about ourselves here. We can't be really worried about Mick Kerry. Mick Kerry, no more so than East Kerry, like Peter O'Sullivan and his management team, have done fantastically well with him over the last number of years to get him to county finals, and Kerry is not an easy job. And look, come here to me. Look, it could be a hop of a ball, a bounce of a ball. Conditions are tough here today. So look, we'll just have to wait. I suppose in 60 or 70 minutes' time, we'll know who's going to win the Bishop Iron Cup. Seanil Fakes go faoin na canéalacha sin Carcalor. Éimean fecha mí ar Kerry Lár, tá cúpla míor piúcamach go so na gléthe leis an daingan. Áitecha go méid úthe fáilt an nábhanúchtaráil sa Lár Park go háirithe agus áitecha eile. Sinné begar who Anacadí and of a Garta Nova Soca Mihal, Hamid Fekanter, Bert Ogan, saw Keith Evans or Douche, Agase, Ker Passoon, Tukastak, Idro, Killian Burke, Agase, Tachter and Fo, Dirok, Eganam Cart, Agus Creak Snaston, son, Agus Bert Og, son, Hamanahoka, the Keith Evans, the Couple Blian is Imror, Anavahe, Citrian Lauren, son, Killian Burke, Taka Gamurkan, Keenam, Liana, Agus Shanskameg, Jackie Kamad Suler and Bert Chin, Agus Gandaut, Beg Shea Kamad Suler and Farshus, Koma, Ena, Vak, Anava, Anna Crean, Gohuntach, O, Nikikina Sarah, Rodaveg Talk, the Canovlesh, Niknielaka, Agus Kiri Lar, Sauce, the Lirodi Fadimer, Shinnaker, Stakmar, Yen, Mike Breen and son, Killian Burkow, and Arish, Eneg Taktamak, Morheen Pilar, Prab Leshan Love, Clay, Agus and Sonny, Hamon Trasna, Leshan Dasog, Agus Beg Sheshan, Lar, Knocking Akra, the Nov, Maradarum, Leshnik Nielaka, Shli Hashe Gaifer, Hashe Fluch, big kicking a sear, hard of a look for Augusta Ian Gamag, kicking a sear shin. Yeah, with the Ranavahan son in Eigen Dangan, a kind of Declan Ergerby, and Dangan Tuscary, a Guigamoon and Ishton Gandens, the Shachtani amach rowing, Mar Hamper Audition, the Cliffords, Anaka kind of a Catwin Cossin to Taikiri here. Yeah, being got in a kind of other Natossa Taikiri here, ta Nakula here, also Kakama, Faker and Steel Cossin to Taka, being Bert, no true, if you want Carrer, Timpenley Road and Tomer Fad, August and Shin, Nor Engineer, Brishan Sheet, Amaka topic. Sean Farr, Captain. August Peter Countess the Peredoria is far in Aaron Freelaw Paddy Clifford. For Sean Kickamach Deuce, August Fisher and Tavel and Gortkun and Leo Corhar and Trasnon. Faker and Passon Shaw reached, Bean Chesonot, Carton Tom Fod, Keon Suis, August Faker Shin, Dear Gestak, Ilova on Lawn Tussie. August Shaw, Bader and Puinte as far as Clegg Lacanish, for Shane Lero, the Mac Lorna Parka, the far a Torcupla Bulledo. Cosclay being the Degano ach Aaron Dasog agus Haran Trasnon. Cade mar Philador. Thassagun Gamin Gakena Kaitmuller at Grahar ach Paddy just Docreta agus is Canara a Don Aaron Shaw agus Chance Mag make sure does Sus na Kevin and Eastani Avihil. All right, well, Kimi Conus of Vegas Doha, Nerveg and Shaska Nom at Hart. Is Garrett Denishka Gurfer and the Forna shot in Ahana doing August Bavaling and Saharkan GA Bio Argo Hortachas a Huranul Dar Drochter Brian Tars Crealtor Salarha Nabliana a Gradaman Arachtish Hudsanish of Rian Lesh na Forna. She or Darvahil Grumina Magots a Wochel Agus Faiki for an initiative hen. So some little Kerry Law Marshall and Sogan an hour who on written a voig Erin Dangan on Law Jarnach. Sahul Sean Coffee,
Coolbar anava ach gan a ráchúlta go hénig agus gan géilte gan ina cosanta trí chéile. Nathan Breen aus to going to Paul Ganey la darnach a bé siúd a leannig David Clifford nuas a gan aimstrugus captain the forna Mike Breen last mogosúd. Tevle Pat Kenny farile bud tahin im líanaige. Nis táisiid sa Anna Lauder a Lorna Park go mar bhfuil Sean O'Brien agus Gavin Horn go háirthe tríteachan cín go mór im líana. Measta tusa tá scór na maithe á naim siúcha agus iad á roint atar a chomá. Mar luigi am Keith Evans an nasca minicid na cúlathe agus an éana tosig fiachar Clifford go má a dáile passanna agus leis Dickinson tá cúil sa trúr so Gavin O'Grady Killian Burke agus Ian O'Connor as pe siúdamon na gican na séir an thuca siad. Kerry hir mar sin bhfuil ahrúháin dianta óna músan ar an rá bhór sa chláile ceannis tá ibre feiche cían gamalistí go náid Niall Donoghue. Jack Sherwood boca amachchan iscrínína lechúlim líana in Amish Paul Murphy rud a gágan Chris O'Leary istig trefle Bert Oak sa líon lán chúil Cian Lynch agus Darragh Callahan. A lár na pocket tá fear na chúntacha Ronan Buckley ní ó sé hénig agus Cian Murphy feic bog tróna. Gan náut sa tosa an captain Paddy Clifford agus David Clifford nílan sa ach an tríú cluthe a hasnú sa bheachta sa có sé dar rót mar sin príomh néascar na fórne agus gan náut bhí rót agus Donald Sullivan le Kerry a gab na strathe im líana. Se mar sin so reintas na himróí tosig sin Harbor ag Kerry hir rud a chilín go méid cosantóirí Kerry lá annach an óthach. Cléthe gceasa cléthe le craomh mar Luig Brian an son ócíanamh seans go méid an job aige David Clifford de fiochasú san óh for David héna sé ón immert in irig so begar Nathan immert gach pioch go más í an sé sa cléthe le canis. Yeah, Jack Barry treasure a gab na seachna gúil sé tógan blian séir a hágant fallúnta sí a lár parca de Kerry. Yeah, Cintile David Moore na has agus Jack Barry dolig tastal agus istólam féin go méid sin a cogad cartamo I Lorna Parka Seo Ronan Buckley fartá timppel panel Kerry faoi láthair tá Jack Hus an Ardán beag sé farir le héad Sean O'Brien agus gandát I bhar an an sin Ronan Buckley. All right, anna chaidlant cheapá Lorna Park éman ar ascút sa mar sin. Yeah, David Roach iver a cúig an son seans go méid sé héin nú beidir Pacil Kenny piocasús Paddy Clifford agus job múracha leanúnt mór hímpla an gart agus an sais an tunnachar a bhína a gcéir an cléthe laidú anna hóca le David im líana gimmert anna bhd de Kerry Lár agus tá chuman Milltown Castlemaine comá. Yeah, Luig to Jack Sherwood níos slútha leis dig do Chris O'Leary is a lína lán cool. Yeah, imróir den céad scáin áíire tá sé timppla le tamil le gimmert in le club Kilcomín imróir an dungháilte sé anna bhair an líród agus tamána sé chun cín ach big job mór le déanamh ag comá nómh agus beidir go méid éon chuna cóir nó beidir Killian Burkistig in nómh agus big job mór le déanamh ar sin. All right, O'Connor and son mar cín sibh anna hácht a chuibh na kickanna séra agus in immer tuscailte mar a chanicamars na mír na bhí going beagání níos luha. Carcalor ní fáda bhaing tasach na himmerhan sa Tróna rivisin gan áras beag arán na bhíon na going sa rascaig Brian agus é dán sa bhosca. Seagar maithagah agus siad grúpa bailad leann fleisce a bheith an sathagain a bhuaig creibh na éireann a scór na nóg im líana. An na Yasser fads howlan sun sa testáin mar a chinse fatá lán go gonil nachmór fáthíáin Carcalor Paul Hayes a chuman ó Kerry ó raile a chu chorcaí go rúchas an réiteoir an Tránhóna agus leis de cúntí aimsle beag mór an a bra ar siúd chum a chéana Kerry Lord Martians na gansa uhinine agus Darragh Kerry hirs na gansathe Darragh
an ré siad ó haimh na lábh deise agus sinna féchnamach ar a barcansach scóbach go leoran sa far cawistíntasach agus láideach Kerry láid ar an nún saí an irin ganál gúil tús Cruig Tapagat tastáilú agus Gavin O'Grady. Cian Gamel chur brú ar sin Cruig Tapig. Iana óg na chúr nó O'Connor siarn sa. Mike Breen agus tá sé siúd chun túirt fé ach níl te sin ach lechaísach mar éirecht Cillian Burke bhfuil legan os an sonnastig sa bháilta fear a chúlann san Brian Kelly. Agus seo chun inis Paddy Clifford. Ianidir go díal sa chiad sa chluthe nó nar hosnig an bheirt cé go dáin darsteach díanach stáilm sa tríú ceann cearcailóireach. Seo chun Sherwood, Council me hesa bréachar gar amach go má i gé Gavin O'Grady, Ferich leon bethe, leon chátha. Mar sin tús réasúnta go maithansa hanis i gé Kerry Lord, David Roach. Sutter Trastan na Parke, Sean O'Brien. Then the crew Lisa Fouca, Dala and Vert Breen. Marsin tá Bert Fáca chun cín a gé Kerry here, Ulian Varna here mátá. Tóca gé Sean O'Brien bhí son ábhar lubrnach an son Mike Leck ag Dara Lane agus an chic sé ar géilte. Ja, tús maith ge Kerry Lara bhrian simúl stocha fiochan tar céha marcáil a chéile David Mangan an lad ógó Lawn Rangers a bheith fearra ar David Clifford an cumar an scéal go bhfuil Cian Lynch meheach a marcáil féachra Clifford an déhheile an farc ach David Roach sus go dtí seo mar cosantóir sa bhreis os cór David Clifford. Rack dianta gan Mert Clifford son go dóid sídí go fór ar atara sa dáchlathe canis san an achar trí bliana in ar chail Kerry Lord in the gneachtá son buirte go hálan aige Iana O'Connor son agus tá siad curachan cíige. Ja, tús maith go gan dóid péché a hán há sé takeúla bhrian so big Forest Bar a tastáil ag leham ó Kerry Lord ach tús anna bha. Nis mar sin, Brian Kelly ón Legiún a bhfuil craibh na haireann Rábhíl sa cardíag le Kerryach tá brua chur igen slú má tábhail san buile beag láidir níl ná é feachta get Dara Lane fear bra lehan a chu rééis fiachra Clifford a bhrú siar agus an fáisce a gé Kerry Lord Sherwood inis. Dan O'Brien sa lína lechúil sin chuma áard felladóir tócann sa a gé Murphy. Decrachtaí chu teachtá fadlia lár na parc in í háiríim an féile chur suasa measta dosathe. Paddy Clifford, gafa trí vertan san leis a bas. Nis mar sin beag deisicha ar na daoineiste tá David Clifford ar a dalamh. Techt le chéile idir é agus David Roach ach áard chosan san aige Park Kilkenny. A rééis ardú beag menaman Mike Breen inis. Sciúr an na caide tóiste go maithaige. Steach a lár slí, fear a chúninis. Pá ren. Lús sa glúisteachta Ian O'Connor. Teanta sa chúni agus berta dhéchant leis. Takeíocht láistír. Cillian Burke stigel imil na cearnóigicha agus nílech Sherwood na hánta ar a bhiú ceann na cheolaisteach áard. Ísisiil an cinenne. Tóca gé Burke an neartta gé Sherwood nach mór a chur dá ach ar deire hir amach ag an chic sa ar a techt. Ja, sé de gobar an chrúig ó hús a chléthe Kerry Lara chur brú ar Kerry hir agus éad teachta amach. Bhí sun lubar noch ó Cillian Burke ach é anna icáilach agus Jack Sherwood me séarchan é siúd a bharcáil. Hiadreacht tran hónagin ar Patrick Darcy. Nis Buckley. Buirte féhrú ach tá sé hénig buinteach aige. Steach rééis Dara Roach. Lína lán tosach sear fad le Kerry im líana a gahabh na strathe. Clifford. Nis Paddy Clifford fanta ar an náhat slat. Go chéine bécach ar a chéile gan éan chic sé ar a chéile. Múnte go más a chostant go dtí seo. Nis mar sin Donal Sullivan fear chiil Garabháin agus Dara Roach agus gé siúd ar bharca hógant agus tá ceansan tite garid sé tríthe chuig nólach atá Sean Coffey.
Ja, agus bhí sé tá stáil an bótas an anna gramú ó Seán Caffey. Gavin O'Grady, Farrell had that treasure more on than Belly Ishkin took us a Ross and Isher Cosanor to David Roach. Vi Gama Agus ni Rev Goholt nu Godanig and Bottoon Life Shala, Rod the Hasha the Hack and Bisher Altaga, Darrell Linenish, David Clifford, Schultes Jackney and Sullivan, och a shoot. Tackle Kenny did get him out last morning. Yellow hit 3 Verto Soul. I can say Jerry here, Donald Sullivan. Let's bring to Crohe again, David Clifford. Ja, na Choimerton Boutas and Dara Roach, Donald Sullivan, David Clifford and Chur Selina Lawn to Sach. Agus Anna Hannah Curry Kayla Gandota Rina. Should the Gimmer to Don't the Kayla let Tamil Fada, either Fada Stiga Don't the Fanel Kerry Homa. Ach, Suskadisa, David Mangan, Fire, David Clifford, Derek Ekimad, Q, nach Decoration Ianov. Shelvik him out on Gickamachen, Spruck a small button and son and pass last year the Nathan Breen. Nishta David Clifford the fighter, Holland so vault the good deal get Parkil Kenny, Agus Nihamoinson, a Hookshen Felleshamachoma. While Rawa Fachton Sonaka, my unit to button, Agus Clifford Temple, the Gana being to Heaslish. Shachun Pardinish. Dan O'Brien. Fair Leon Fleschke. Mike Breen at Chunlucken, Foddy Clifford, Gan Lamp to Stachsigleck, na Eni Dalhort, Buckley and Ish, because Maraviara, I guess the lad, and the Hanska Joda, Ronan Buckley, the Levaim, Ervanish Door, Hiri, Tronhona. Fosaka, I guess Fair Heel Chamin, Kieran Murphy, Shota Shear. Tá Bertlesh Faka Chantusig get Kerry Lawyer, Gavin O'Grady, Agus Ian O'Connor, Agus Mark Hinch van Vostich, Baile Helech, Tá Bernama Morenson, pass all to Lawyer, I get David Clifford, Agus Shanson so, Achin Counson to get Patrick Darcy, Goma Having a live edition. Ja, ik heb Kjell Mehemoen zo'n vreemd Anna Goimer te riest, Hanna Kanelige Schlaun Slachen zo'n Sean Bottoon. Kasje de Anna Goer Niro vind ik hiervan. Lehed de Bottoon David Clifford ach Anna Vlak algen ik hart hoort te Pakil Kenny. Ne Sean Gickamach die Gramo toelig gelore get Dara Roach en son Edigus en Toer. Agus Tasha in a hart a halt en so. Shannon de habit reached to get Pakil Kenny ach Dara Roach. Helt hard agus logo ma fachte ik get Ferric Loan Fleshken law to see. Ja, kasje de Anna Goer mag gewoon daar hebben toch een Gramu art zo'n knikkemer zich lehe lachjanisch en dangen wieder het roblodlish en soort zo. Agus wie she in art niet alleen dood ne le Bulle Croigan son David Roach. Katu macht diesel. Shashan priv neskre do fe karige Dara Roach gedisha. Agus gortiach mas boel machine go have the Sahara the Heinig slacher in 0 keen. If you are Jenovan son gele Kerry. A chun David Roach farvail in Willen geslaan de mine. Bunwood wordt hem lakely dal en scale Sean Roach. Agus Jack O'Connor. Soul hier achimaadige Choersey. Nish Martian de Gene en de Hassavarish Pakil Kenny. Stachri Clifford camera will Kerry Lord gimmert gama. Stanjom die lohasa a game show a gele gereelte. Shachun Breeninish. Gan een lastig de Sachoene. Kasje dul sheer agus well. Tuske gasje a chewn nog aardig 420 gloesje als je lastig. De Jinshan Batoon live Charlotte. Pleesk maar die nog maar te afwachten zonder get Buckley. Shachun Dara Lane. Paddy Clifford. Kecho topics on a pass the saw Oscar you will get Kerry. Here Clifford arranged agus Vichin or the captain. Paul Hayes a screen election. Agus good time fame. Kicks out of Macha on. Ja, nader mi oler sin is stolum Darren Hole hin a chuige stach sa Gramu and son. Golen Golen. Wie son Kerkelor. Wie son Gabra Evrian Cartigan Rator. Ruddy Bergden Thorson, a Hugan Ardu Manamund Eden. Gira an all Bader. Ja, agus gan dood big Fossa agus Milltown Castlemaine gimmer te glehe Canish.
Ella ag an caicíise an sábhríon agus beag na banistóí a fear an gléthe agus éad nervhíiseach go má go dúcha go chéine tíad is tócha an córicsach. Fuair sé bula cruig an sá ní léon dót na le ach bhí sé gólan ar ghólan. Bastúchail de bhreasin ceansan óbhán go baitheis. Nis an gríon teisi héna nocht a réistansa i Tralee fíochra Clifford inis. Pas cosise eileisteach go dtí an cnachúrach agus táige agus bhí san leis ábhar libernach again gúlaí an san agus Cian Lynch. Ja, Cíimiad an sá costas a trach trasna Chris O'Leary is dóla a bhríonna bhí ón sa deirech. Éon ó cnachúr anna icálach Tá Cillian Burke inis a feimú níos fuide amach ón barc agus tá sé de fágant éana stig brabalt an chaid a bhuachtant. Nation Council mátá curtha ar heim na láimh a deise. Gavin O'Grady fuair sé ceann brálaí na chiatóigh sa chluithe leithcheanis. Ach sin ceann na mú an taobh agus Jerry O'Sullivan an sa. Bainisteoir le 7 mbliana inis. Fear a hána bhleachtere i liminach. Deireadh an chréibh sa bhuachtant den gahrú báta leotha. Réis brú ar i gic amach. Anna chud saidúirí caiteach an céinige Kerry láir. Mar sin de bé Chris O'Leary an lán chulaí a bhí geistan san agus fuair sé rá ón ré teoir. Tuilí go le hé cían na cát an chiad bhótaile. Nes mar sin amach an sa. Chomhad le Kieran Murphy. Shaking de orne a geist fanniel Kerry láir agus iad ar fad ar a bhuidan. Cosíocht Jasige Buckley. Ríist dar róir trusa ar a dálamhacht tá sin na hasamhan is. Steach a láir slí. Bátanú gáin is tíad an láimh seáil céad fan géad a David Clifford go dtí seo. No, agus tá sé de gcónaí á lora go bhrion agus bótaí béidir go midéis níos fearr as ganne bheith á lora an tómar fad. Botún an sun mar luas ní rovinnic I chin tú a le héad bhuaig. Chéad racan sanna gin chomá ar Keith Evans if le dóíoch Kerry láir. Bhí cinnte go me sé siúd feiceálach le líon an chluithe agus tá barc take amach. Bhí ahar seo Mike in na chaptain ar Kerry láir a 2008 nuair a bhúidir an chréibh sa go dearnach. Tás dógu an ledóg a bheith an nán a bheith spocas óna anna ahar an son má gaintse hénig bán. O'Grady. Nis a sunna casach ní chasa sí a dóhin ar fóríl a gceist Sean O'Brien. Ja, agus caithe siad na scór na sunna hógan loanú mól geoid na Cliffords cúpla chaid agus geo siad na scórna so caithe tú éon seans a ghain tú caithe tú éad a hógan ach éad a gimmer go má chafárás os go dísa. Má tá ganach ceannas cheiricín de hansan na scórála tócacha. Tríú mo dí caite, bhís gon gemecht na scór na teartnis mar sin Buckley sleanú. Tóca ge Sean O'Brien nis beag san amach go díl. Fachtas tígan sa ge Gavin O'Grady. Tá peinte tóca ge, bhí lehans ar chúlan mátá. Bhí lehans ach bhí an puinte sun táachta go bhríon teis cúpla ceannach ar stré so cró sé síosiad. An leabhlacháil chu sé díreach isteach an lech Gavin O'Grady an táleis agus sin puinte bhí a tastáil bh ní léon dótna le. Se Gavin O'Grady a bhfuil craibh na héir an sóisiir leis a glob an son sé bliana hen agus tá craibh chorcaí leis buite blianta siar le hallscoil chorcaí. Fear eile go raibh ahead a gimmert le Kerry láir nuair a bhúidir an craibh pas 97 nóchadá me leis céal. Fé blian sa bhreis tucha goma dó. Go dtí seo mar sin Kerry láir a dtíorthainn sásta go maiile cuasaí. Nis Murphy an council seolta fadaige. Cian Gamble. Ordathe ar a tarna thuirige. Go chaingún taobh san ílinge ón taobh háldan gúil darróit mar sin iad a féimiú ar bheith gáin spáisius tá san lecht go mar éireacht agus ar fóraíl. Ja, brú má ó chúlathe Kerry láir éon uair a hen siad chun cín. Tá lábhach chur brú a gcónaí Nathan Breen an bóta sun agus chnicimar sa chluithe leithcheanis nadidir mó bóta a dhéon cúlathe Kerry láir blocáil ó leadan an daingan agus braham go bhfuil siad anna bhach ag chnicimar ceannúntaach ó pacil Kenny hana hen a chad an éigean droblódan sa nadidir a bé Nathan Breen is tólam agus bhí fáib agin Nathan le tanán na hoscada níos luthe mbliana
Well, seo feartha treis aige dána húirtear Diarmuid O'Connor Tommy Walsh, Paul Ganey lá dearnach Jack Savage le líng na críomh agus Bastian ná náirigh sé hénig an lácha. No, bhí seanna bhahan lá dearnach a gine bh daganach bhí gortú a chorás de beidir ná fuil an méid céanna trénála diantaige sa haig leadnell agus bótaí tagann sé sinna de chuine le hí móra den tuairsa. Níl sé ar a chúmpóir tá cos céim bhaca dheann tá sé fácastíige có ach gan éine á airige agus beag sunta go féinheara ige Kerry hir bí cinnte. Paddy Clifford. Need Breen cur a gá fósaige. Gamel a ríist, feachta ar naisige. Bhí sé gainder cé chamas a bhí an chusantige Kerry lár ganach dó chuig go héan géilte go a gúig chluthe. Sherwood Ishel an trosa agus, well, búirte cercalóir ar a dála bhí gedón le Sullivan ach chuig an bhróig isteach chuma. Ja, cearta an réiteúir net tú de chosir chuirteach mar sin immert chalíiseach is stocha thug fáir bhí sé amacht lena lábha anna chróga chafárá dón le Sullivan agus ceann tácht a chuig. Mar sin Dara Roach lena Yasóig agus tá san stúrtha go cruinige agus tá méid ar chóharach. Le chluthe canis nuas a gcuine Kerry hir náide na agus náide de a chláraigh Kerry láir agus bhechtí mar leis na scórna san nach bhuiile a go teile mar se beir gníanach beidir 1.20 an bhart. Sné go dtíar chéas ach I gcuine an rábhór sa chluthe lechanis an scóraigh le hama ná héna cethar go dtí cear a faointe so is féad letha oscail sus sa tarn leach seo deis. Agus iad na rás fan cían san dianta go maithan san sa chosan Gavin Horn bhí rás isteachach tá sanna Gael Grady ar head na láimh a deise a ríist. Sícín ar fóraíil marsnacha. Agus tá dead dianta again Nathan Breen sin é cinna dianta gan Manistóran sa Peter O'Sullivan nach fiúdal sa tens leis anna chailún tar fada seo headán. Anna chailún taí aige is stocha bhí cluthe canis anna dhheacar aige nuair agus é marcáil David Clifford ach is stocha anna chréibh mar a luas sin chur isteach aige Nathan Breen agus é anna dhíimeach ní heastíonmhaigh techt an far cha sé chur cóir le beag an son ar Eaton Caffey agus é dul isteach ach Hassan anna dhíimeach den Nathan Breen. Nadidir an glán chulaí é Caffey nó meid astrachtú rúd a hort ag na tastáilen san éireach tá sé tasnú ar a char rót ach go háirthe ach sé trúe den Nathan Breen mar bhar seachnú a diagnú mar sin. Nis mar sin ionda a bheilinn chicamach agus a réist saola Johnny Cleáineach tá ceann san ábhar darid agus é buirte go díala ge Darren Húlin a fuair anna féinte léanana chitóig ón onad san ná dearnach ní dhéana sin go an bouta sa mátá. No, agus a gcuine an dagan do bríidir an chaid timppla a bhd níos fearr ná sa tá an fearsa ábalta scór nó hógan ta bhréan ach an bouta son cadú bheith cliste, cadú achúr sálaí an a bheith an gaiid é thuirt a ghanéigen ta há onad níos fearr ar an barc, bhí sé sin dachar agus nadidir a bheith sin Kerry cín inis chuirgus ar stréige Kerry lár. Tá ceart agat. Darren Húlin de hále Sarah a bhí le ban felledóí na riachta go dtí le gairid. Nis a rééis tá ceantan leis mé sa bhréach ortha tóca ge fiochra Clifford. Nis mar sin tá ábharspáistíanta gan ruthir igen na chó lechaíonn san ar do hágan peinte ar a thuige agus táige. Ja, agus tacticí crógó Kerry lár ha sé de chur anna bhrú ar fadar an gicamach agus a sé go brú amach dó cíimiad an son pá rain. Lastig de lá Kerry hir agus é tuairt na caide go dtí fiochra Clifford agus anna chréchuig siúd. Fer rénathe na leabhana nis mar sin Kerry hir leanú beagán os a hiúnta gic an a hénig amach buirtecha an ceansa san áireamh. Naine mar dí goile caite be Kerry lár anna hásta goile chun cín beag dí mar a goil Nathan Breen mithe agus goil a réaba riimiis dhí fear Kerry hir a del Paul Hayes. Ja, glico Sean O'Brien an bóta son
Kieran Murphy a tacht amach agus Kimi tein sé stach leis an ngúlan an bótas an bhíon Ilan Dugani in ard. Agus bhísaige Sean O'Brien dárach sé síos gomach an séirchiige agus é tíltaige chun I cheartú uirta. Well, níor thugad féin spruc agus pe gwe atá séide cheapasgrach sí cabhrúla ach tá siad chun an fel chimead atara Ian O'Connor Bob Dasport son chiad lintige ach caiilte gáil gafasteach sa trangalam Shelef Kimata go mamátá Siir dí rótinis Fiachra Clifford an pointe darnach fachta geisiúd agus tá sé túrt féach a rééis ar heb na láimh clé an trosa cúking in iséadáin. Ja, agus bhí Sean O'Brien teh mod an bótasan agus tá sé annach chrínar ich tóg Sean O'Brien damach an caid slóna chuigeach Cá sé socrú síos agus é de macht tóg an scórna bhríon haisiid begáinín tapig níl siad go brú mar irans na tusa sos go dísa haisiid ró éonarachas stoch ar tlí agus é de gimmert. Mar sin tosná siad a réist Paddy Clifford Buckley tuilinach gcónaíach níl a rion faca rómhórige ar chúrsaí go dtí seo se chun cían gamel Dara O'Callaghan din de chrú Chiel Chamín Kieran Murphy a rís Trastansa Dara Line inis búirtí leis a Evelina Cosantóir well ní Cosantóir éach Darren Houlihan tá sé siúd Sleonathe chun talún Clíán eile buinteach nisisicha Patrick Darcy a réist an liúige teachta an Evelina aráiste Cosantóirí gannahan chiic séir a chéile Darcy a bhfuil créibh na hair le minúr chiaíonn san 2008 ceann dearnachtas de chuúcín as a chéile RWG Keith Evans Stechan Sonis go misnú le Parin ábhar lubrnach mátá chiic séir tóca siúgarí Jack Sherwood inis le héad an spáint thugad gur fúr san Emma Costello sa tarna leada chiaí go háirthe I gluthe ceannis na manam léana David Clifford túr le heicanda agus déanna sin díomháil. Ja, an difriocht a bhríon idir an dair an cíimiid san immert sáthe ag tuairt an chad an fears an ionad ceartar an barc I gún prád le Kerry lár tógan chicken ó áitna gomach sé aníachar scóráilwatha sa anna choimert agus Mara Lewis a gnnimh an rámhór hí an scór anna chosú le seo sa chluthe le cheannis ach sa tarna lead dos clídar suas agus is an daintéir san ána gcóí le Kerry hir. Ceann má buirte an sonaiste Gavin O'Grady agus chalíos géilteige Cian Lynch an chiic séir tóca tapig Ian O'Connor fácaiste míle chúil Fiachra Clifford mar sin tá Buckinhamach tá sé híos funin sa an ecin ta Evelina Jack Sherwood tre sé leanúint se chúne Nis mar sin ábhar spáisiú láirslí tromis sin a rééis sa burc agus tá sé tuis a neartta úsáid chun ábhar spáisiú buinteach agus tá peinte fachta go díalige. Ja, seo imróir den scá rihann sé línta díireach agus arú a dhéanamh é Kerry hir hana hain. Cíimiad Niall Donoghue híos fún an sá cum ar an scéal go me sé teachtaisteach ach cíimiad an son an críoch ó Cillian Burke. Rihann sé línta díireacha agus anna chríoch chuig chomá. Se isteach le Niall Donoghue os de feirí agus Dara O'Callaghan den chun grú óg a fágad na páirce ní bheith nuamh a lá ach beag lehénta eilebí siúráiltaige Nis Kelly dul sa Chanson Cian Lynch fehrúige Gavin O'Grady agus tá cóir ag Mackie Rádan son Gavin Horn na teachan cín ní a bheith an gháile ciic séir a chéilean son. Ní raibh tá siad amachtasteach cruig anéis a ciúlan sá hús a chluthe Tá siad scuite chuige ní ráidir sásta nurig an slí a chuig rodí dóibh is tócha bhríon ní imríidir gomach am líana tá siad I chur go chéin trí an éireachtasteachónach mar a luas an son cadú bheith glic chomá meachtasteach leis an chós déanta cúpla bóta isicha. Mar sin Kerry héir a tógant a réist. Cúigniúmad goile a bheag nó bhór le dul goile hama an sa go chéan tarna peinte go dtí seo. Sa chluthe agus an ceathrú ceann an ceann sa bhreis feachta ag Kerry láir. Paddy Clifford an tretháir a lorga Donald Sullivan leis tuileach na róthir a dhéanamh
nach mar a Harlín sé an felcimiata sa trí an láir acu. Trastal sanis chofad le Tralee an le giúin. Rís tá an vert fácach an tosig ag Kerry láir ach le héadí fiocha Clifford I gebriú go cruig. Dar na húlinn chum ac an meas na gúlathe. Facht ag Tralee inis. Seo chun Darcy. Anna hán ar fad crot ar a gosint go chéine agus a chúram hainir ag Kerry láir. Siún sa go dtí Cian Lynch inis. Fearg leon fleisce a rás chun cín. Tádi Clifford agus Mike Breen a déanamh go maithir siúd ó hosta sé. Lapaí go meachtan san ar sa Paul Hayes. Ríist gan éon bhíl féin spéidir hosta Kerry hir na passan na hút David Clifford. Isteachad sa dí Ronan Buckliocht tá bert a bhreach ar sin. Dírig daoine gribh san begáin bug béidir. Ja, ach bhí sé ard ó Gavin Horn stolam a bhrian agus ar a leid ha Paul Hayes is tócha ha sé cóthrum, ha sé tuairt séir chiicna dá le héad, bhí sé bógach, bhí sé an raibh sé ard an son ar a ghuailin snéach nach an réitóir is tócha, bhí sé bóg ach bhí an gramú begáinín ard. Fágann sé a Hans Marsin ag imidóir na bliana sa caite. Peileadóir na bliana ba chóra thuairt ar beidir David Clifford. Níl sé fíor ris mar eile ach ní hé náile sé ar nós comilum tá mid ar chóthach a réist. Ja, agus bhar fáir clí a bhrian go bhfuil Kerry láir a chur annachchuid isteach sa chiad le hansá annachchuid inmh agus Kerry hir ha sé de cemad an sellh níl sé de tuairt mór an bhuatha stócha is na cúlathe agus be sé anna himúil sa tarna le cén chorchuige bheith ag Kerry hir. Se sa tríú cearú mar deirse de dhéon Kerry hir an díomháil an nuirig agus an cháimlí ar fithe cúil ó David Clifford agus tá Páidí Clifford dhéanamh isteach an bháide. A caiintear chúil ó Clifford sé Páidí a chur na fáilin ceansa. Ja, charíist an luas bhuatha amach dóchinine go duine brise siad na gramthe agus cíimiad an son daróid. Chlánig sé an chaid go dtí Páidí, ní a feic sa cheannaige, ní thug sé an seansan éair de Seán Caffey an sa bháide. Rasper cruig isteach gúnan líontáin. Nis mar sin céimiid cén flagra atá a muchlaí Kerry láir a sa go le hama. Ceansan na gaic cían gamil me heach chara se dóibh líne. Ach bí siúráta goil flagra tastáil. Nis búirte fada. Annach a sellh á bhuachtan na Gavin O'Grady a réist an fel sin is sciúrach an dalamh an fód fluch gan dat agus fóríl. Ja, ní hé an passes measach mar a luas nuair a bhfuilinn sé an dromchle lá marse sciúrann sé chó tapig bhuat agus caiisiad bheith cuaramach le cadna dá le héad. Cuinnig bhfuil Shane Ryan agus Mark Ryan ní háiríonn Paul Murphy captain a bliana sa caite caiilte ag Kerry hir ach fós anna láidir mar éan agus seanna chleachtain is go chunas chluthe a bhfuiliú má bhíon gá leis an luas a chuir sa chluthe má bhíon gá chomá leis. Neomad goile níos le dul agus tá breanna go báistí chuin a ríist. Siúr tugadína il Dunhúisteach go dtí Clifford an deasóg an trosa sin dámhar a chéile an bratbán á gárdach. Ja, agus bhí mar rágur raibh sé begáinín ciú na bhrian nach cúpla scór an scohan is fachtaige David Clifford ach a ríist an cóa brú ó rinne go duine ní thugann sé sin puin seans de David Mangan. Bhí sé a fearann citóg chaséirí heasóg agus annach rion. Nis Kerry láir cafa fadan trosa diantar ausar fad David Roach. Nis mar sin éisiú trisin fesa a chur ar fáil de párin. Cian Lynch a techt, well neadar sé tu go sé nó bhadan sé. Stachaí Ian O'Connor agus an cosantóir is leanú an son agus neadar ar bhrein tans go ar a chur láimh a bhíon son carta buí fachtaige Chris O'Leary is tólam. Ja, bhí son díon go maith bhrachas chail sé smacht ar an gad a bhrachas hénig éon chun a chóir an bótas an a rion beidir go gíimiist an sathe
Chas sé isteach ó dúsáid sé cheann a cheann chun laga. Más sin a bhí geistige. Count sa 4-8. A sin éon tarna count cuir fór íon dúsan a Gavin O'Grady. Agus tá Stu Seáile mu lena héitson. Ja, agus tuach nád bín Gavin chóchrín ar a chitóg agus cúpla deis. Ní dear mé bogach ní ród a ró jacar chur strain isige. Mar sin Kerry héad críoch nó an a láidir sa chiad leisio. Murphy, chofad le Tralee na chéine anna chúmpór do cheilm na caide. Paddy Clifford, a titim last year den Mertlar Park about the bhaile crot a chuir ar an nimmert. Cháin neomad atá curtha again réiteúir leis an trecha neomad an sa agus trína chéad neomad an bhí mar ragrah Kerry láir déanamh go díal ach nach tappa gáirí an cuasaí déanta go maithe get dar róch take ar a chitóid tá sé sin leis a líonta mar scór again láta sé. Ja, agus bhí annach chud le déanamh aige déach sé marca hógan te bhríonach níorthóg sé cíimiad an sa hamáin sé chun cín ítan caí a bhí a gair a chaise ar a chitóg agus éon ledóg a fiochan tar seir David Clifford ó chéana a bhar asóg dar a rót an bótas ar a chitóg nar an dácha se go dacartó bharcáil. Héna trí as a chéile a nachar chead neomad a gce Kerry hir. Mar sin beg a leor góhan le rá a gce Peter O'Sullivan an bainisteoir le himimeóirí Kerry Lord ag an mrise. Se chun chun cían is óin caí nó ítan caí be ceartta mará. Steach a láir slí, rótin is, róthar mahansá ón lína lán chuúla níos a gce David Mangan nach a réist. Tá an chics ar brate ag an réiteoir. Agus ní dáin go leon cháart a teachtach tá ihréigen tá bhreachas sa leabhríon beag aige. Ja, Sean O'Brien ha sé gimmer go déal ar fad Kerry Laro hús na blian agus cíimiad an son Patrick Darcy a stracha nuas agus ní a bhéon gála é sin íanamh. Is tréiste Gavin O'Grady cúpla kicks ar a chuir ar fóraíl tá brúan sa ar Ian O'Connor. Come a bha ar a Gownson, ard scór agus é tastáil go dóite. Agus go daon féin, b'né action derig an chiad lethe an sa idráilí Paddy Clifford leis an gúlson idráigeire an chiad lethe sin agus rág san ráta scór na com mar dúirta nach a chiad neomad. Cúpla pointe leis gan ra háir ceann anna as ar fad get dar róch ach táchtach de Kerry láir áreigdach mistige úrtáibh féinnig agus an scór díanach fachtan sanna ge Éana O'Connor dóibh ach fágann se chun déirigh iad agus chiad a faointe chun déirigh mar a hálínte ag lehamma mar sin Kerry hirchan tá a chéana sé cosúd nó de cúig i gce Kerry láir. Se tá Gary McGrath round or le Kerry Lord Takachan Lartling. Gary, I suppose the sucker punch was the goal and a couple of points immediately after that. Just getting that last score, do you think how important might that be in the overall context? Yeah, look, the last 5 minutes we wouldn't be happy with. We were doing quite well up to that, but that was definitely a sucker punch, the goal. Look, we responded. We got a point, which was important to get a score before half time. Look, we just have to try to take some confidence out of our performance for 25 minutes was quite good, so we just have to build on that now and have a go in the second half. The final pass or the final kick, is it fair to say just maybe the choices were being done the right way for your guys, because you left a few scores out there, I felt? Yeah, we missed a good few. We took a few bad options, I think, in front of goal, but I think we need to trust our inside forward a little bit more. We're not kicking in the ball, which we had been doing all year. So look, we're playing into the breeze. It's a big ask to turn East Kerry around. We're 4 points down, but we're going to give it a go. We're going to give it a go. Gary, Carcalor mar sin. So sin ag leha mar sin Kerry Chulína don na fórna Kerry here chuntasig en sé le 9-5. Fáilte Ashbook fointi ó chréibh pella agus chréibhacha seintir very ceathúig go teachtaíoch tréise chláir le GAA sna Rockies, USGA sna Rockies ag a fé chuig tréise chuig tránóna inniu.
Agus an deir seachna se chuing, de downí be mídna díú chréibh amána Lion agus chréibh pelle ola. Na bhéna in ag Kilcormac Cilahi sin chréibh amána Lion. Le Kilchua nú dore ó gunile tá gimmerta ag chéile in jobh, gimmerta ag an bho. Okay, so feic míid beidir reintas na sunraí a tháinig chun ceann ón géad le mar sin Declan Cuatsa. Ja, stolam ceann a cheatsan amach domsa ná na deisina scórála a bhí Kerry Lár níor thógadar a chuig cín as trí cín déag. Níl sé sin má go leor chun craobh an cúnta a bhócant go háireann uairtá si tar éis immert leis an gcuas a céad le. Bhí rinneadar go masa na cúlathe ach nuair bhí a chuirteach an líród, bhí sé dul thar an taobh lína, bhí sé dul thar an cúlína, chuig as tríide ní staff maithe sin in airchar. Éimeann? Yeah, just Léiríonn an ceann seo an ahrú shelf búte Kerry hir viidir ag bra anamhór ar an frithúnsaí beidir den céad fethe nómat ach an son leis an powerplay héana trí a bhíocha ó fethe cúig nómat aráig ní raibh siad ag brathar comór son, but léiríonn sé arís an obair a bhíidir a churisteach agus an tlí, léiríonn sé stocha an fáin múr atá fós an craobh a bhócant agus a cumad. Yeah, I mean, he called the David Clifford agus Pádraig go dain. Dá méidís tar seacha go buinte seo den blion, tá sé tréis immert ó húsna bliana le fosa le Kerry agus inis le Kerry Lár ach ní léon rion de sin le feiscint. No, gandá, tá siad féic siad anúir in ó freisáilte David Clifford. Tá siad déanamh na rud siimplí ó hús an clé. Fáilta ní ród agus tuairt an pass siimplí, féic trúir timppla ar an uair seo, pass lámh agad í dón lo Sullivan agus kick anías thar an tresnáin. Agus a ríist, sa písa seo bhí gacéine taobh hiúr ní ród Kerry Lár agus féicar sin David Clifford ar an citóg an uair seo agus thar an tresnáin. Yeah, agus leis an ceann seo luigh dá éis an trachtrach nuair hantu ag iarraigh David a bharcáil agus tá an dáchas aige dasóg an uair seo ó nach mór an áit canan céanna tora céanna thar an tresnáin ach an cosile anna dhheacair é bharcáil nuair ain sé an caidning lech. Yeah, okay. So David Clifford agus grethar Pádraig dá háirithe suas go dtí seo Kerry hir chun tosaigh na séile náide chuig be carna gaothe chun sa dar lecha má so snáhan ag asa beáín ha Kerry Lár go buinte seo cíimi na féidirló teach de reisach lethe se brion agus édáin leis an dar le. Se gur agah a leidna agus tá na fór na mó gan nachrú dianta ge aine den mert bhainisteoir Peter O'Sullivan fearg leann betheag leann cháratá a mún Kerry Lár. Na go dain féinige Jerry O'Sullivan, bhainisteoir Kerry hir. Siúd a techt trasna go dtíon déobhsa chun barc agus sa ríis tá cuman na báistí ar an spéir sin. Ní dóilm gúil deidir déanta ó heh isce fósagain. Héna sé mar sin le náid a cúig. Ja, agus a chluthe le cheanna se bhríonn bhí anna húnchar ag bíse Kerry Lár an gluthe gannah an dagan, so seans go gíimiid áirithe leistigh den chiad 10 nómat an darna le. Ronan Buckley agus Gavin Hoare na dhéchan le chéileann son a Lár na páirce caithfidh Kerry Lár Hoare nó de seachsach le níos a bhógus se chuin chun cín láthracha. Seans ar faoin te gach ní dhéananig son an ghnó. Leis céal gafagéile den éigent i gcuineann na gaotha chum a hanis gan dát. Ja, níl sé a sí séar a bhrion se a chur breúar chuúlathe Kerry hir a tacht amach rud a cháigh spás, so tacticí crogan so hús a tarna le. Tá sé ráite gut. Réis Pádraig Clifford dul siar go maith an báideoir Brian Kelly agus ábhar spáis ón déobhsa ag Dan O'Brien. Ilhe chun cíann sa tá Cian Lynch. Bert nó trúrá Kerry Lár timpeach gan bara mé lecair. Nis Lewis ag Pádraig Clifford chun an chiad fála oscailt agus fíochra Clifford. Bégraíoch sin níos meas an mar a bhí ach cinnte Dara Roach de bhreis Council. Ja, cíhí sé carta. Mar a luas beidir ná raibh sé geistigé dhéanamh ach chin sé run san é agus geo sé cartas dul an buí chíthe sé. Mar sin tá an carta fachtaige an chéad ceann de Kerry Lár. Agus is stoilm go méid Dara Roach cacalóir ina dheabhaigh sin seo mar a bhí.
Ja, bhfuil sé san nachtar dúiseach an I cheartta thuirta féachra Clifford. Ní raibh sé díreach isteach sa cheann ach a ríist mar chríochna sé an chiad le Paddy Clifford ag stúr a go chéanrad an sa agus go chéan chadamach tíd in is. David Clifford will son fada go leor, tá sé fada go leor ceart go leor ach tá sé methe fóraíl. Ja, léiríonn sé neart na gaothain a fiú anar a thart sé tuairt faoin spruc ón anad son agus sin batún ó David Mangan. Nes ceann tappa a thugant má dhéitte get Donal O'Sullivan Stein go bála go cháirda an cúlaíon fel glán Rondalah. Dar Roach. Eigen chúil amach. Bhí cinnte go raibh Kerry Lár me áit ar a géad scór a gháil sa tarna le. Ach méid sin déanta go maith a géad Dar Roach. Sin dúbailt scórna a láthar na huaire. Sean Coffey and sa, Mary Jo Kern a bháthir seo. Leach gan out le ban felladóirí Kerry. Déanta go maith ge Gavin O'Grady agus leis mar sin gafa leistigh den scia cosanta atá Keith Evans. Go dtí Éanna O'Connor. Se chuin an búrcach an eis caite siar a geisiúd go dtí Evans ar íist fearn na cille. Fiachra Clifford. Fósacha an trí abáta ge Evans a chlúiseacht agus ar a Jack Sherwood an son sa bhearn na bailach bhí méid sin calaíiseach. Ja, an cóimirt an bótas in a bhrion bhí sé a bhad níos fearr. Sa chéad le idir a tuairt faoin spruc agus beidir ná raibh éon cheartacach an bótas sá chluisidir an chad ó rinne go duine bhogalir na cúlathe timpeall agus an son sa deire glicas ó Cillian Burke dul isteach sa gramú agus inis séirchiigh bog a ge féachra. Ní cheac me chéan decrocht an saige agus níl. Mar sin ardú menama an sundóibh sin tarna pointe ag Clifford sa chluthe. Kicktóca gadi de ríiste ge Kerry here. De héidir chiad linchin sa uimhre dó ná ah tás ná túris go nuair ger. Nes mar sin ní mórna go méidir chamó, well beidir chamó sa bhéidir go an tilh géalte ge Kerry here an son. Ach bhí seansla ná fuair pár inselh. Nes mar sin Packy Kenny. Well, Léile, os ach go dtí nach calaíise agus an réiteoirí tuairt an bhantáiste dá, se chuin hórn. Mike Breen leis sásta glúiseacht chun cín. Leis tá fear sás bún cúil, Páren. Gan engeiste go méle chúil fé láthir. Tóca ge Burke. Rhys Sherwood a bhrú an sonnach ní dratháte sin beidir chun kick sair a chéile. Ja, sin le Laura Cillian Burke an is Kerry Lár éon uair a hensead chun cín. Luig Gary McGrath son caihamid dul muíine an lína lántasach an farsa anna icálacha ó hús a tarna le sin an darna séirchiigh nóthaigh inis. Se ráchúil fachta ge Cillian Burke sa bheachtas héna gine daingin agus tá carta buí fachta ge Jack Sherwood. Ja, rud éigen a dúirt ní flár a bhrion. Well, ní ghlachigh Paul Hayes le tealaireacht is léir. Is an chumar Clifford goteach an túirt fé seo. Agus sa méid sin dianta ge a réistear fóraíl ar hefna láimh diise. Sist bheith caint agus tú an sa huas gan dáteach bhí san thar bheith úil bhíonach. Ja, sin éon príomh difríocht a stólamsar ar an dairn an sa hanómh. Éon seans a chain Kerry hir ha sé dá dógan i gúnpráid le Kerry Lár. Well, glec cruigan san an Lár na parke ach cinnte tá hórn a fiosúgus a rééis Páren a rás chun cín Gavin O'Grady agus tá oscailtan san há seansan isan sa gan Mike Breen cad éon cinenne beidir go gimáte ábhar beag roáda sin an réitóid a ráile a leanún tartha kick sair amach an is seansú nach tosaí bhí séileh na caiitin trustan. Ja, just begáín beag ag intacht ach seans eile go bhrion a ríis. Fiachra Clifford an trosal an chitóig ach tá Ian O'Connor dír an ceansan ich mead a stig. Ráhans
yn enacht licio lesra. Ja, cadwyd o hog yn cymryd yn so diolch sé so's began i'n biog maulach chwn i chart o hwrt y Jack Sherwood yin sé no tal ar fad mach sís ar of road croga ha sun gadeel ar fad o Jack Sherwood agus chwn i chart o hwrt yn son de Brian Kelly yin sé anna vas fad a choma. Or dober mar dern to get Sherwood. Brian Kelly agus chnuk start a gab na seachtainine. Wil se cardi go gluthe canis na mún agus na hairn le Kerry agus a gluthe canis chorn vi cigúr níor géirse das cool bháin agus sinrod nafil dienta a ggéine le dar leis an stad ach go háirithe. Bhfuil éon chúl an sa anán de Kerry lár mátá. David Roach agus a rééis mar a bhíidir sa chéad le chur chuige dearfach go má a ggé Kerry lárach sin rud cinnatá ágrá críoch na glúiseachta. Í len ors fen spéireach goite de Deireadh Burke a bhaintach níos a réalta. Agus an taithítá a ggé Sherwood an san tásca cail na cican na séir a chéile agus gan náut an bhlocáil. Bhís tíreach an érá fiachcad an séir chic a ríiste bhréan an Raished Garrett kick dachar é seo déanó na chúrach a ríist an tíú séir cic bhuat an sáige Cillian Burke. Rihann sé línti díreach a sé chól láder seo ceann dachar ón dalamh an bótasa. Nes hís fóin tá onadaí a tíorgáil Dara Cleary de Kerry láir tá saí atá treise anna bhartíocht a dhéanamh le trí chúl agus cheir a féinte ach nes mar sin ón déobh haol. Ian O'Connor tá sí cuach isteach go deasfuil san buirte go crain ón chura le héan scór tróna. A go déal ar fad agus bhí sé sin dachar a gcuinmh na gaotha agus inis athhrú ge Kerry láir Darren Holohan a chud déanta ge siúd ach féchar sin second darna chuach sé le stig don bolla sin ceann glóta uig. Well, se chun Dara Cleary ní le banisteoir churca í John Cleary ach mar a dúirt tá na cúileann agus fágann sé rion ar chósaí a gcónaí nuair a hagann sé isteach. A chud déanta a ggé Darren Holohan. Nes mar sin, chá féinte sa chéile den géadúir sa chluthe a ggé Kerry láir. Brú maithantá ggé Gavin O'Grady ar Niall Donoghue. Airíonn lutha Lorna Park a bhaintach Cian Gammon agus a rééis tá luas a ggé Buckley Clíhánach leis ach ón déobh Howland sa buirteach an cingadí Dara Lane. Teanta a ggé Roach agus a réist cosint annach lán anna stóma. Ja, déanta anna bhaithe go Roach an bótas an neidir a bheith glún isteach an Rome Dara Lane an bótas an ha sé cuma mí chun bordach ar an dalamh an bótas an nach ní chéalann Roach puin. Se tréimh sa cinneúnach de Kerry láir inis táid gimmert go má tá Mike Breen bucha ábharchan cíine go leis is tóilm sa phlean generálta agus tá Kerry hirnis glic go má tá cican na séire an éile có seachas an felliscílisteach a John Chúil. Ja, agus an ceart ag an réitóir a bhríon caithú deire chur lei sin ach seo an rud a bhí sa rá cíimiad an sá glún beidir déanach teach síos an son. Agus bhí an obair déanta go remission. Ja, ní seans leis. Ní dólam trí himpeiste hála sé sin ach carta fachtaige dónló súlaháin is tócha bhíidir a dhéanamh agus vísa cad a bhíidir a déanamh a bhríon agus sin a chúis go bhfuil carta buí fachtaige dónló Sullivan. Nis Éanna O'Connor. Hí siúil gíar an trosach sé tura céanna nead a bheith bhí geistge ach tá tac sin déanta. Ja, níl sé a tuairt suas lua sé an riimiis le hama Treis le hama deach ná a hen Kerry hir an nuachtar ach Kerry lára nach lo agus ganach ráfuinte atar in isis. Ian O'Connor a bhfuil creibh Childara agus Lion le achafóra i ghábhíl sa seachtaí agus seachún réisteach na chórach pasáilta seach a láir slí léitige Cian Lynch an dó imre dó a teach le chéile agus ní raibh páran i seasamh siar. Ní raibh drofas ar chlí is doch a bhí sé róadach an cín an bótas an ach an raibh sé ggólann ar ggólann dachar a rá. Chafa a bhhuilú síos anna bhór. Ní raibh sé chalíiseach a bhríon bhí sé cruaig. Go bine mar a bhí ach sé críoch agus deirna martna go bhfuil a cháirta fachtaige. Chá cheann buige Kerry láir achanig gartaúr dóibh. Bhí daine anna cheap beidir gomeach a rá srite fé le hama
Tá bhearna iad go cháfainte có. Ja, agus is tócha Jack O'Connor an sun be sé féchant seo nadidir cé fioch sé amach ach ní léon dót a bhríon nach an cléthe canne sin irig bhrafá ag an dréimh se seo go raibh sé hart. Níl Kerry lá a tuairteas, cecht fálamathe có, agus há siad fós san imirt go mór, há siad a trid dá chéile, braham hénig go bhfuil an cóimirt níos fearr atar ó hús a tarna le. Nis mar sin, cháin bidí a caite sa tarna le. Ní dóin go lómar David Clifford fós sa tarna le seo. Éan bhót amháin béidir. Ceann san búilte an clíán suas. Aber bhain sa ge Kerry hirach a réist. An chosan dir aus faden san Dara Cleary. Tá saíach sásta aber chosantóra a dhéanamh agus a réist Evans is sní na himmarthe go sé pasaile. Cai sé teach leistig de bheitú trúra méid sin dianta Gavin Horn leis. Tacan na bhaigh sa tarna le seo. Na troslóga a hútchan céin. Trastig í Clifford. Imid óir skillú lealíonta. Isteach í O'Connor. Facht ge Horn a rééis mit ar récht a níá díle a le héad a scór ó ceann na parca nach mór. Ja, seo fearra ha me bhaim marumsa anna bhór lelinn na créimh a bhí sé meas na fearúna den inis ach fé chosna sé ar fard uig sin Dara Cleary, Mach Shear ach anna chréchaige Gavin Horn bhí golóir le déanamh aige agus ganach pointe atar inis. Well, beg Horn le na cleo bailin bhailinn Cristián na maine féiceann caiiciise a gcuine fosa agus cheir a féinte as a chéile mar a mist leta a ge Kerry láir sa tarna le seo inis. Róte dolisteach go cruig, seach chun David Clifford. Una dhéile a golafú de Kerry láir tu go mín chuige sin. Idir an dáling tá ábhar cosanta le déanamh có. Ja, agus cumata sé an sellh inis a bhrin déana sé éirecht an cluthe bhhuilú sí seo taithí. Se an tasamhaint as chósaí. Né go dtíireach é agus be séad féinach fanna séad. Seo chun Cian Lynch. Fálam na céirde, trasta go dtí Ciarán Murphy. Nis Dón Lá Sullivan ná féchra Clifford a bhí geiste tar cháirteach a stólam bhí an rothalú curtha i grí ag Dón Lá Sullivan ach tá a bhach na bhaid dhéanamh go dainnig ag Paul Hayes ar chósaínsa. Ja, go ród heasa take isteach. An raibh sé sin chalíiseach a ri sé isteach ann nó bhróig sé a gháil isteach in aig Dón Lá Sullivan bhrachas go ri sé isteach ann níos mó ná aon rud eile. Well, tá fíorcha Clifford a teachta John taobh líne agus neidir bóla gá sé buinte agus unadaí chuir isteach an áid is tóla muoi. Carta go a bhríon go ród heasa a teachta isteach de fíochra Clifford agus beidir roiint an á go bhfuil sé buinte. So Keelber goma agus túma goma heag an daobh líne an bháisteach filte orin is bailach an sa ach tá chluthe agus chluithe le dámh goin an sois. Ja, agus Lou Crowley take isteach chomá bhríon de Kerry hir mac le Johnny Crowley gan dót agus ha garas a leid óg san ar a chain sé sellh. Nes Darroch seo ceann táchtach tá sé sin ús ar fad mar scór i gceith Darroch. Ja, agus ó chús a chluthe am tóca le Darroch, beidir nach bhfuil sé fáil puin sellbhach éonúair a chain sé nach leice dachar é stad agus é annach chrín ó séirchic na chomá. Mar sin, Patrick Darcy is stáilm teis an farc a gágant de Kerry hir. Ach simúil go leor Daniel éon scór ó nimmert feachta ag Kerry hir sa tarna leis a gáichic sé a get Darroch an áard le Evans lechan os go díal go í brín agus an istá sin arás chun céan sa trastan na parkin sa Sean O'Brien a teachtasteach beidir go raibh sin so na cheart Sheila fós aige an bhlocáil chuir a bheras neidir a bheith buclaí ina méid sin is tálim gur bé agus ar a bhréithún saí seachún in is Kerry hir. Isteach a Joe Clifford, an bhróid chuir a féin bell go hálan aige. Isteach a Lárslí a ríist aige siúd. Luke Crowley inis. Cin le díanamh aige agus tá sé éilethe tríthe agus seans ar bharne. Lábí caint ar de réad a chágant ar chósaí. Ja, agus hosnig Luke an róthar son timppla láir a chuirt ach dúras nuair a tháinig sé isteach cha gara ann. Tháinig sé an botún son. Ronan Buckley an a bhlacáilhaig. Chnicim ar Luke Crowley hir an son an aice le Ronan Buckley. Chluis sé chun cín ar luas ach mar a dhéanach air leis ísisiil cruig
Ní a bhéon seans in éachraige caithfí sa bháda. Well, is fiú éí cool a gluthe canis cúnta agus bné Horn na fágan na parke, Gavin Horn methe Jack Brasna sig tá Horn gortathe ach buile traum eile búilt Chiarí Lár díirech agus iad tre chéadicín de féintí gáil das a chéile agus bhíidir go láidir san na muocht bhí an bhearna íta go pointe ach cai siad dul an tobar bouta bháin eile ach tá ómacha trí nómadíag agus cúpla nómad a churfa leis bíseráalta Dara Cleary for a bhór na hebre hadíanta gasisiú tá sé sa trí an láir Mike Breen chuig féinte de bhearna a deir na fórne Bute clíhánach gasisiú agus tá David Roach a gafisteach an tucht tá sé na anar cáide tastáil Cillian Borcanis Ross trí agus kick séiristeach Well, bhí sé a lorug na mailí agus na ngóilí agus luach sa ar fachtaige. Ja, ach a rís macht a lína díirech a bhríon fuair sé buile bhí sé sin anna bhág ní dul guríon cían lynch feicas a clí a bótas an ggólan ar ghólan ach bhí sé tastáil ó Kerry Lár. Mar sin cemta níos usanna mar bhí an dácheann dhearnach a gceig ó sé pointe ar a chaithúlacht an sa agus tá náid a de buinte mechan is ige Kerry Lard Lewis hanna náid a de agus náid a né na scórna a chaim siadar na cléí ceanna sé fithe agus fithedó nach siad na cúil atá an marú fé láthir Ja, sin éon difriocht a bhríon nuair a ghain Kerry hir na seansna há sé á dógant agus Carton Sunagor Dan O'Brien Se a hénig agus Cillian Burke I downta chéile chuir agus cúteamh agus me an go gáire ar airich leon fleiscinú te chuir éon sinna séir. Nes Niall Donoghue. Luke Crowley I ddíad gan chic sé ar a bhealad nó dal am go chur ar an réitóir tá lucht bainistíocht a Chiarí hir ar buile leis an Cillian Ardinach, mas mailet marsin Keith Evans leis takan a bheith sa tarna le góla má tóca ge páren. Is marsin Dianta go desan san a ge glóid hasadach a rí silib géilte nafaseach go má Dan O'Brien, Shachary Crowley. David Roach dolasteach ar siúdach Paddy Clifford. Gwaid tríos na gír agus é dianta ar haus ar fadaige. Macha Jones Cleháin Dara Roach bheith omige bána chur fé hénig bechercinach scór an sa agus tá a get Dara Roach. Ja, an bhirt son a ríist Paddy Clifford agus Dara Roach Coimerton sco Paddy Clifford nuair a héintse ar Lewis Marsin cho dachar é stad agus tuigeann Dara Roach an tacht a bhain leis an scór son. It methe cúig faointe chun cín dénomatí le macht. B'na an cúigú scór a get Dara Roach tranhóna. Fart cinnte bheith go dul a bheith mar Easter Jack O'Connor tréiste féimiú agus crothú go má sa tra. Nis Marsin tá techt le chéile de thuirta aigen an son ar aigen réitóra amach. Ronan Buckley agus nis Reléníon Jack Brosnan bhí sé rich an cín. I réon fón a Ronan Buckley bheith rinne jaoig agus seans go gíthe sé Carton sa. Well, íana se an méid sin dear fag be Buckley och an carta má an carta ach níl éon ceann take stóilm. Bhí sé cartagan Merlín in ceansan í iscint. Mike Breen a réist. Chiarí héir agus tá David Roach agus chofart in is sigéirí begáin clipé agus sa frustrachas a teachtartha. Tá an chaid cinnte ge Chiarí héireach tá an glucas leis agus na planana chun farasbar a chosint. Siaganí Breen. Búirtisteach áir de ge. Methe sa bhréach agus Jack Sherwood annach le immer a geisiúd chomán í léon tóir le taíhachail. Ja, agus na cúlathe níos ó Chiarí hir stocha tréimh sé nóachtar a cosúd. Crowley Murana Elver Dara Roach again.
Packle Kenny teachtasteach an son agus well ní mór na go bhfuair Frank Hughes bocht. Packle Kenny ag san chaide na anocht. Ja, stólam Emmett O'Shea teachtasteach an isise bhríon chomá fear a bhfuil tíomháid agus né buinte aimse ggés a chréibh de Kerry here agus chomá lei sin Matt Rennie in Bertacus ó chuman fosa. Timp lára chuirta bheith Matt Rennie a foimú sa lína lántasach Emmett O'Shea den amach. Tarach miróirí ar fáil ige Jerry O'Sullivan a gcónaí. Is dar a lein, tris Chunhéine an a bhar san na cúise trán hóna. Agus Kieran Murphy atá fág nach a réist an bhertahainnig isteach an san fir mhóra láidre lá na Bertacha. Ja, na chumasach má bhfuin fosa stocha gceann caicíise, ní bheith sé ar fáil ná na Cliffords an bhíonn se chun de Kerry here agus caiig daine sinna hiiscin chomá ach ón Dave eile de Kerry lár ní bheith lehéadí Perrin, David Roach, Gavin Horn agus Cillian Burke is lehéad ar fáil de Kerry lár. So ligó siad na stocha na fórna ranna pe ar an na bhuan a bhréin sa chréimhid ar bheanach ach ní deas é sin íoscin ní raibh Jack Bradshaw nach díreach take isteach. Bras héin go raibh sé chalíiseach go má órán an Buckley, ní raibh sé brate go muir lína ach a fort seinte. Well, is stoilin gur sa teachta chéile arón an Buckley a gortaíoch an son a bhí dór, nig mecht cacalór ach péislí a thuúling sé is an sonna dhéon sé an díomháil. Chur sé chos trasnar a bhríon is dólam agus leag sé go talúna agus ní deas é sin íoscint. Nis bhí teachtaníir a géirí láir agus bhí tréimhse anna bhachan san sa tríú ceathrú agus stáilm bhfuil corc chuige Kerry hir san aiséirí sin agus íle cúniseach sé nómad goile ach bíisiúráilta go gurfar chéir nó chuig nómad beidir leis méid sin batún ige Sherwood tóca ige Cillian Burkenis. Bertiste go láirslí hasad ar chuine Keith Evans a chud ar fáid an raí taobh na siút isteach an tábhailint well tá sé le fósacha nis mar sin Gavin O'Grady lascáilta Harris an trasán ige siút. Funna fósúnta bhríon agus iad tanna le cúig nómatí le meachsa chléthe míán son ach Gavin Grady sa deire tóca sé a faointe agus ganach Kerry cí nátar in a ríist. Kerry cí nátar ach bheith fád an dúring go meach cúla tastáil. David Mangan a déanamh go déal David Clifford chafá rábhríon. Cé raibh Clifford chun cíineach se chuin ar éisnis Kerry lár Mangan arás chun cíinisteach láirslí Evans ar éiste agus tá bearnar riimiiseach be sé sás le peinte tá sé ard go leor bhfuil sé fada go leor Kelly Fevro ag Ian O'Connor. Baistú bhcha líle cá géilte fósacha. Paddy Clifford an gléach fachta ge Luke Crowley. Lehead na parke in úsáid agus tá bearnaí móra gríthe in isiún. Sullivanach Kíl Garavain an Congur chuna chuúlig a siúd. Bob Anias buint an son again Peterville an Coile le Cowlin Choile agus beidir go mé peinte chintóch an bua. Ja, mar a luas ní raibhann fuineh a gos an rad na Kerry lárchan tach siar téist ó bhún si a dhéanamh agus sin an chúis go raibh na bearnaí mór an son le héadí Luke Crowley agus a déirigh a Donal O'Sullivan. Is Kenny, trust in the park mar bhfuil David Roach a fiheh. Gavin O'Grady agus Ian O'Connor stig a méle chúlacha. Well, Chris O'Leary a dul sa Tanson son agus smutan mí ábhaint leis an son. Pesci leis siar an sagarí Roach. Nis ábhar luas to get Dara Cleary. Hassett. Well, na cosantóirí seasamh siar bhtá sin meach timpeall in Kirkle. Cúig bhéidir stahad ón gúil a gcónaí Mike Breenanish. Búirteach an cíine sangarí Burke aige. Bet nó trúr tuc a leis aige dietar aus aige Evans a bhaintteach. Breen a ríist. Luke Crowley a líamach ar hénig ach tá Lucas a Marine agus tá Cosa Wuchel agus a Hansen is ar faointige agus Diannic Sonnen gonó a stóilim le Conan Chúileán da bhfuil an trosa faoint anna bhrá. Ja, bhí sé sin na tastáil istócha Drod amach ahrú sellefah an bóta son is stólam gomach a bort seintach Mike Breen léirú anna cheanna síocht an bóta son
Chimat sin ceann anna chríochuig. Chéad a féinte a ríiste. Díad a chus ciún trí nómut fáca sa leabhair a chléig. Ach chuirfir méidir hen nómutaí gan dát le sin Cian Lynch. Tá leohann son Shelvick Chimat. Clifford is stúr a cuasaí Buckley inis. Barney inis an náraibh sa chiad le. Tá leis gur úmpa sé siar mar níor duine ná Jory agus gantí dearagar chun cíine. So sa jo Dar Roach. Chun cíinean san ar pá Kilkenny. Buckley a rééis te takeúla sin luaiseacht. Machansa agus fachtansa ag Matt Rennie. David Clifford. In Macca na Powell Batón an son live Charles Stoilem. Lár Slí viidir Derek Clifford úteach sa Nimmertón le Sullivan anna bhí hásta. Ja, agus tóim go méid dóin le fágant na park inis agus fearfisáilt eile teachtasteach fear an léigún Finbar Murphy i teachtasteach. Is mar sin annachid unadhe tucaisteach ón dáthebh. Réiteoir díreach a bheith Donald O'Sullivan agus fágant na parke. Nis bhfuil éon speachtaíonach a dheoch cúil de chiaí láir. Borc a rééis tuileanach agus diantar austra fadaige chun cin gírót fachtar náisiú Cillian Burke nis mar sin tá sean san sacha bháin agus anna hamáige Kelly. Bhí sé ag irde deasta mátá ach léirín sé bhfuil Barney annach chéad a gáilt. Ja, Cillian Burke a rís anna hamáin chun cín. Fair play sa bháda de Brian Kelly bhí leabhlachá ach ní chuir sé dá bhfuil agus anna hamáilhuig siúd. So go bheith Liam Kerry greibhann seansaige ar deire hir a rééis Jack Sherwood a dolisteach sé siúdaíon an leabhlacháil a gágan felle praba a chóirigh le Kelly was. Ja, cha sé na cosa a gaharú hís fé anna hapig an bótas an Kelly agus anna hamáilhuig ach níl sé de tuairt suas a bhrion. Pa Kilkenny, Súgín dasan san de chóla ag Ian O'Connor nó Gavin O'Grady bhí smutan mí á buint leis mar go dtite chun talún agus bhrehún sa i ríist tá na gansathe town gansathe dearaga trastan na chéile Paddy Clifford trasta go dtí Crowley an sa David Clifford a bláthíl timpan ar gódach tóca Crowley a féinte gredfire tá sé fóréige go sé béla sa méid sin. Ja, agus pe sé díltige lúk an bótas an cinenne mí chearthuig ach dáach an scór san fachtaige Dir amach na mach éon seans in éachraige Kerry lá a cai sé den is brise ar luas a bhrion. So an affilin san nach an carú ceann ar fóréige Kerry hirtran hóna ach anna action fósan agus lán a inmh Kerry lá agus tá Roach chuine rééis de gháid síthe kicks er meultige agus teach Ian O'Connor líadú go trí cían sa le kicks agus cad ha fógur éad an chearnom de bheith. Ar nómat fós a bhrion dá bhaidís puinte an agus brúchar an gic amach. Tá sé ha Barney ann. Tá na Barney fós ann agus lehéadí Cillian Burke mar gaint sé sellh ha sé abal de brise títhe. Nis caiig O'Connor an count sa thug an tapigach tá an cuaram dianta go slacht for aige. Agus tá trí cín atar inis. Ja, agus gan dó Jack Brosnan mehele gortú, Gavin Horn mehele gortú, so caig na buic móra timppla lá a ghirta chéirí lá seasamh suas inis chun an count of bhuachtant. Shaking the faintige Ian O'Connor tranóna. Géirí anna chóra chun sa inis. Dráilíocht tá na saoit a gunn gan dát agus kick sa isteach. Calíis get Buckley is William Darren Réiteoir a lá na parke. Nis Gavin O'Grady agus Ian O'Connor dimil na cearnóig istig. Fáisteach leis i fille orringen sa ach tá ceann an seolta isteach agus tá a féinte fachta go patenta ag Sean O'Brien. Ja, nadidir an lór ar chlí a bhrion. Gáfuinte atar a bhfuil ómacha gáfuinte eile ghaimsú ach sin anna cheann ó Sean O'Brien agus tá na Barney ann dá bhéta sin fuineh a chiimead san immert. Well, sin trí cinna sa chéile, bhí chéad cinna sa chéad níos túisce cos sa chiad le
Brian Kelly does a chance le pass cushion son. Gavin O'Grady did a brew chuir showed. Ach anish kunna see ana shit Tom Velt. Cian Gamble. Stachni Buckley agus bes get Clifford ish. Kunna some clohe of Verliu stach a Larshley. Kerry Lord agus Dante Ouser father con Philip Buckternash. Token Mike Breen listen to Hubbard. Facht to get Park Kilkenny. Kerry here walking a top trecha. Mangan Foss Lawn the Gidam agus the Inum. Gaffish stach Larshley Killian Burke Bader. And you're looking at the Achta Gafol. This Martian. Pound couldn't get Kerry for Hector shots and such like Jack Sherman reached. Savarna by Allenson. Even the shade of Romach Marlon Holy could back on Zanona. John O'Brien Februarish. They get Gavin O'Grady. On Lager Order. Agus a Machle party Wuchel. Mackie Chluvoin. Yeah, in Sherwood on the Vaharish to Vrian agus an far cart paddy Clifford a Tortamach na Kaid agus a spas a steg. Buckley is taken Joe David Clifford. Bergi Merchan Pravamach. Erin Zura Cutney Yanniger John Coffey. Agus Fida Cloganish. Dida Hus Kunyuma Cledol. Kerry Lord Tough House Mina Dora Dolhora. Shucks of Maravida Sukhla Canish of the Inch McCarran. Dara Cleary. Agus Credden should go larger foes. Trusted Sogany David Roach, Edidu Sus, Hot Tucker the Tastoil, Targa, Rafinta, the Verna Arm, Agastasha, the Stullish Top, Paint to Fachtalena Horn and Son, Neelam Kirfan get Kintake, Heimshig, Neelam Verna Slow. Yeah, another of Liam Kerry is stolen Maria and via Tamantistach, and Kenneth Cartwig, a Chucha second force, Kaigan Rator, Skila Leshan Emmert, so big era light Deshavan Elika. Next Russian, the Kickamachas talk the fourth son owner. Agason Brew get Gavin O'Grady. Ishtachan Sagas a Reish Hassett. And not Dernach of a Tastal and son, not kick sayer a gale. Ashera to go Botun Miltonach and son of Gerard Hassett, Agus Kimatished and Shelivanish. Well, Kimatished Bishop Fevru. Blood of Vine Sheliva Ella a Tastal or Kerry Lord. Kerry here, Agus Edenish Fevru, Cat Sherman arranged. Gemach Temple, the Lachirkle, Billy Orson, Keanu Lynch, the Stachan Silent, David Roach, a Dulce Chance. Toka a guitar, Kerry here, Lavar of Quiddica. A live shot got away out of Killian Burke, now there's a deal, Canavir Bun and Son again. Kick Sarah Mach. Agus a Willen Chance, Mihelestro. Ja, is toch net fa de loch toe vriend Kerry Lar is toch na deschen a sonniger moe gehar sich het la Hanader na gunnef sederach Killian Burke agus lehedi David Roach and son it trid go derren chleach sin ser kick ni len dolt na le Cian Lynch lad og namely in the diag anna hoke ele shoot choma hano Agus tana dog shades again red tower ta na kosa tukalo again Kerry here Tá chréibh buite don tarna blian as a chéile có an téanú chréibh díag trí chéile a chafa ord chréidú dúir de Kerry Lord. A buch, weil a búlach resúnta bogam dínse McCarran de shredder go bás an son ach siad na cúil ceann sa chéad ag a Paddy Clifford an son ag Lou Crowley sa tarna le a gog Quinkeen Kerry here Quinkeen agus dar Roach round agat mar leach. Ronís an farsa bhrian mar is stocha deagnáise lehedi David Clifford agus Paddy Clifford a bhí mi de kaint fuha ag derach lehiach an farsa just brahas ein chance a fuair sé hóg sé daimse sé annachid sér kicken a chomá agus just brahas ó hús a chlégar af sé annach eintíarach agus sin an difrichtidir an dairan nor a furadar na deisen ar hógad a réad. A gúmprad le Kerry Lar nor a further na desna churder annach de mú. Well, Conor a vile deal fan at Tronona ach near Lore agus san chréibh buirtan sa Kerry a get Kerry here. Dó de hecasút. Náid a cúdíag a get Kerry Lar Barna ein feinte a bhain. An fersa réis súnta ciúin in uv tuigi mé giléir cecha húntaach sa táise ach ionta bheile caime Jack Sherwood agus Cian Lynch Nína Lán chúla lua.
Yeah. An óige agus an taí bhíon bheirt choraus. Bhíidir rás ar fad agus anna chróga agus sarch le bhí an sábhríon. Is tócha téis an cléhan irig bhí mar beidir bugáín árasach go darlach an rud cíanach an crí a léirí Kerry lá an son an fán trod a bhí ortha bhí cléthe cruig stifúil an sa ach a ríist is tócha na himróí son na Cliffords, Roach an is tócha has sé ar levéil difriúil nar a hagann sé go dtí scórna a thógant agus fála móid Kerry lá anna chuidmhaig seo ach an ceart ar fad agat Jack Sherwood a ríist mó bóta bhí sé san áit ceart chun blacálaí anamh agus gandát an fearsan sa bhád a Brian Kelly chásábháil den sa tarna le chomá. Sa chéad lechar Kerry lá seachcin de Hansen na mó sa tarna le aon cheann bháin govistam dalimidir cecht leis ag le hama agus níor chéal a misneach Oltna ma sa chluise seo agus tá siad Kerry hir tá nuachtar agus Jerry O'Sullivan an baine stóir aus ar fadach mar a luigi a dáin cá visc me sé gan na Cliffords an bhíonn se chuún má a réon le hosúd fécheann caiicíiseach a gine bhailen bhfuil chuisleán na maine a glu canis idir bhánach an chuúntaíoch Jack Sherwood an sonnant mar a dúirt bhí séire romach de bhí sé mar lán choúlaí chuidhvad an gluthe agus dág sé a rion go láidir a chósaí. Ja, bhí sé san áit ceart agus club go clúis an sunar Joryach tílte go maithaige Dakar stocha bí annacha dína caidmil ar 8 goman a bheithaige Kerry hir agus choláidir sa háisiad ach imróí a chiméad sásta agus an fuir sanna chiméad únta bliana ag bliana ha sé déanta có agus an bhuasá is tólam héin míá ar Kerry lár ach stocha lehéadí Roach na Cliffords han classanna có agus bhí sé tílte có. Agus tá dar Roach chís a downta bhí híl. Shagadain, Dara Tagachan Larting, and so Dara, congratulations on your victory first of all, but I'd say it comes tinged with a sense of relief. Yeah, definitely. I was shaky moments there near the end. I thought we were going to pull away again, but in fairness to me, Kerry, they put on some battle today, fair play to them. And the goal in the second half, I mean, Luke's goal, it just punctured their hopes again, but what bravery they showed, I suppose, in defeat here this afternoon. They just kept going and going right to the end. Yeah, no, Kerry are a phenomenal divisional side and they're definitely going to be one for the future, you know, and look, Luke there, what a sub to bring in, you know, it's unbelievable. I think his first county final and to score a goal, unbelievable feeling for him too, and thank God he got it. Yeah, and you know, would it be fair to say you won not playing your best football today? Yeah, I actually thought we were playing very well in the first half, and I thought we held him well, and going in with the 4-point lead was huge, but second half we definitely took the foot off the gas a small bit, and a few silly mistakes, but look, conditions weren't hectic either out there today, you know. Okay, and I suppose a lot of talk during the week, Dara, about the divisional situation, I suppose, here in Kerry. I mean, did that affect the players coming into it? No, we didn't take no heat. Look, I think it's 20 years. We didn't win one, and then we won one in 19, and we won one in 20, and then Stacks blew us off the park in 21, and no one talks about that, you know. And we came back, and we're after doing back-to-back again. So whatever people say, I don't really mind, you know. And in terms of, say, the team coming together, it can't be easy when you're playing with your clubs one week and then you're playing with the divisional side very quickly within a certain period of time to have to really get to the level and to the pitch of the other sides. Yeah, no, look, I think we've a good base of fellas there for the last couple of years, and in fairness to Jury and the management, they make a really good job on bonding us and getting us to play together. So, yeah, it's difficult and you have a short window, but look, I'm just delighted that we got over the line again here today, you know. You got your scores, Donald got his scores, Paddy stitched together a few moves and got his lovely goal in the first half. David, surprisingly, was a little bit quieter, and I suppose that's testament to the team to be able to stand in when the star man is maybe on one of his quieter days. Yeah, well, look, David has pulled us out of the fire every year, so it was nice to give him a bit of a break today, you know. So. All right, and he'll be back. Yeah, definitely. All right, okay, Cohardachas lads. Well done, this two lech na himmerha. Agus Jim Garvey, Harkian Garvey, super value of running and Gradam with Dara Thanks very much, thank you. Sha, beg level to Tomra Festishin, Tron Hona, Sichedla, Vina na Gobber Rob. Don't know Sovereign that point and son agus on of local get pack Kenny David Clifford David Mangavish at Aus Tranona on the Valley Fear Clifford le point das Mardot Gobber Rob could he dear noch sich here and the roosting the heady David Clifford the killing Burke Aus Homa agus the Croix more on Dakrachty just the Cossentori ach and save she dear noch son sich here that Paddy Clifford le cool and son for the hand tree and ach Kenny Nomot then the Yasogan trusting again David Clifford. Agus being played on Egan Point Sugar Evan Kyle Tech the Honey Kerry Lorca Jack Sherwinson a block all Erich Mike Breen. Ach and Bully Canoe noch so Shachton Yom Dirt and Tarnala. Cool Luke Crowley not of Dirich Taka and Parke.
Dara Roach chuma céanna agus an seansíonach ge Liam Kerry a réist bhí Sherwood agus Brian Kelly agus Belóra ní a bhnach an bhearn is lú pointe ach siad Kerry hir atá agus a bheith a ceiliúra bouta bhaine le cúcin na pointí ge lecht na hamar a Dara Roach agus Ian O'Connor príomh na escre Kerry Láir. Se an Cornan son brunta Cornan Asperg I bhuiine chainige Cahéirlach Bórda chunta Patrick O'Sullivan Fáidí Clifford. It's a great honour for me to accept the Bishop Moynihan Cup on behalf of this great East Kerry team. I'd first like to thank the County Board, the Aston Sack Park Committee for having the pitch and the facilities in such good condition. So fair play, lads. I'd like to thank Paul Hayes and his team of officials for a great game as usual. So fair play, Paul, and all your officials. I'd like to thank our sponsors, especially Ali Favir. Anything we ever want, he gives us, and he's been our sponsor for the last 2 years. So fair play, Ali. Fair play to Mick Kerry for obviously a great sporting game in tough conditions, a slippery pitch. We were lucky to get out of there at the end. You're a great team, and obviously you're improving every year. And fair play to you for the effort you're putting into the county championship. And 3 cheers for Mick Kerry. Hip hip. Hip hip. Hip hip. A huge thanks to the East Kerry board for all you do for Kerry or for football in the East Kerry region. Again, like anything we've wanted, you've given us for the last few years, and you're part of the reason we've had so much success. So fair play. A special thanks to our chairman, John Deneen. John, as we know, has been through hell and back. So John, this one for you, this one today is for you. Fair play, John. A massive thanks to all our backroom team. Some of the lads were there for the last few years, and some just came in this year, so I'll name everyone. So Tim Ryan, fair play Tim, Donica Daly and Donald Brosnan, who do the stats and analysis. Our kitman, Patrick O'Sullivan, physios, Ruth Allen and Holly Ring. Logistics, Gary O'Halloran and his son Adon, and Rowan Kennedy. Secretary Noel Kennedy and Padraig O'Sullivan, who was doing our in-house reffing. So fair play to all of you. A massive thanks to our management team, Jerry Arthur, Stephen Kelly and Liam Murphy. Fair play to you, you've done unbelievable work all year. And a special thanks goes to Jerry. Jerry has been with us for I don't know how many years, soldiering. And Jerry, fair play to you, you've been unbelievable for all the few years. Very accommodating to us, and just the perfect man to steer the ship. So fair play, Jerry. Most importantly, thanks to all the players on this unbelievable squad. Like, you came in every night. You come in and you just give it 100% every night. We've really worked unbelievably hard in the last 7 or 8 weeks, and this idea that divisional teams should be scrapped. Well, if you came into any of these Kerry trainings, you definitely disagree with that, because we've improved each other. We've obviously got a great bond, and it was great to finish it all off today. So it's an absolute privilege to accept the cup on behalf of all of you. And lastly, thanks to our families, our friends, girlfriends, wives, and the East Kerry supporters. Again, you got us over the line there when we were struggling at the end. We probably, as I said, we fell over the line, but you're the ones that got us over the line. So thanks for coming, and fair play. We might see you all later. So cohortachas mar sin le Kerry here and Tenu Crave County Buirte Consa Tranona Nishidak Perach and Derrig and Isher na Stakig agus na Crokig agus she de well and Shli dem Reader and Sotranona Shanska Vecchiomi the Rash Rishtid Sar Evad. Das na Cliffords gan Aris. Crave the Vanachim and Latza agus Levor Gorham and Sunday Gan Couple Shachten Mavun Shivation, no Mavun Shiadation, Shin Derelish na Cliffords gan Aris le Kerry here effect Hamlin Marbeshi dim Hishaincher. Shine agus ag braher Ken Pair na Vune Mavun Milltown Castlemane, Big Shiad Senna Gemachto, Kerry Lar.
rud céanna le fosa agus Kerry here, so Cléhanna bhúr ach ní dólam go méid ceachtar den dair na cuiineh ar an chuid sin den scéal míall bed siad just a cuiineh ar cléthe créimh le bóchant. Yeah, which I fair alta and so a fechant ar an immer 3-3 gur chail an irin is fear and so Tranona Declan. Yeah, capas ag lehamag goibh an cléthart, you know, bhí Kerry here tactamach ag gimmert leis an goé an dáhar dúsáid siad an mó díreach sa céad le fudar héin a héin agus capas gimach an 6 rud céine ar siúil sa tarna le ach chun an cartathirt Kerry lár dimmer siad agus níor stop siad, níor thug siad suas agus bhí mí orthu ag an deir nóir bhí seansúnta ach Cass Kerry here on forward agus to see the champagne here reached. Yeah, Taj Tom Banishtorling. Jerry, congratulations. Are you a happy man or a relieved man? Relieved and happy. Like, I mean, look, that was a titanic battle there. You know, like, it really went down to the wire. Like, and you know, I said to our lads go out, I said that this Kerry team are going to put up a huge challenge to us. I think maybe our dressing room was the only people that believe that. You know, I mean, Kerry were being written off by everyone. You know, but look, that Kerry team were a great bunch of fellas, and it's like they kept going right there to the end. Like, I mean, that ball could have been turned over there, and it could be, you know, we could be coming back for a replay. Yeah, I mean, it was a titanic battle, but it also showed your guys, you know, were willing to do the dirty work as well. I thought Jack Sherwood had, you know, he put in 2 goal-saving blocks there, and other defenders like to really batten down the hatches when maybe things weren't going well. Yeah, and look, the likes of Jack Sherwood has been with East Kerry with me from the very start in 2017, and there's maybe about 6 or 7 of those guys that have been there since the very start, and they really, you know, they really wanted it today. Like, I mean, look, it's a 4th medal for those guys, you know, and it's something special. Like, and I mean, you can hear them over there. Like, I mean, look, this is a special bunch of fellas, and this is a new team this year. You know, like, I know I said it before, we 14 new in the panel, 7 new in the team, like, so the great credit is due to the guys that are winning their first medal there today. And to come back to that point that has been made several times during the week about whether you should or shouldn't be in this championship at all, Jerry, where do you stand now? Well, I think, look, that game today was, you know, for a spectacle, I thought was a really exciting championship game. People were looking for a game of the championship. I think anyone that was there today or anyone who watched it, you know, there was excitement right down there to the end, and the conditions that were there, the quality of football, I thought was excellent. Yeah, Eamon, do you want to come in on that point in particular? No, all I was going to ask Jerry is that, you know, losing players of the calibre of Shane Ryan, Paul Murphy, James O'Donoghue, Jonathan Lyon, and a few more with them from last year, and bringing in the likes of Brian Kelly, Kieran Murphy, Patrick Darcy, Donal O'Sullivan, you integrated them so well into the team. How did you do it, I suppose, Jerry? And, you know, because you don't have much time to train, it's all games, and once you go, it's hard to blend new fellas in like that. Yeah, I suppose, Eamon, like, we try to, I suppose when you come into our setup, we try to make it kind of like a club setup, if you will. Like, there's, you know, like, there's great camaraderie there between everyone that goes in there. Everyone knows each other. And I suppose we set our stall out early, the way we want to play and the type of game that we want to play, and you know, everyone buys into it. And when you have everyone buying into it, then, like, the job is easy for us on the sideline once those guys are outside there, and they're really working extremely hard every day that we go out in every training session that we it's not as easy as that. So well done. Yeah. Fair play to you as well, because I know there's a great pool of talent there, but at the same time, blending and mixing, and you know, you mentioned the likes of Jack that are there since 2017, but some of the other lads have only come in the last year or two, and they're used to just playing with their clubs and trying to get them to buy into the East Kerry identity as well. It's great achievement, and fair play to you and the lads as well. Thanks, Eamon. Thanks very much. Yeah, I mean, coming back to the point though about the divisional sides for a second, Jerry, I don't want to dwell on it any longer than this, but you know, there seems to be a little bit of a split now. It's more vocal, I suppose, the protest maybe this year. Sean Kelly having come out, the Kerrins O'Rahilly's club obviously having come out during the week. How do you see this playing out? Is it something that's just going to drift away for another year or two, or do you really think now is the time to take this on? And if so, how? Look, I suppose every county wants to improve their championship, okay? And I think, like, I don't think there's anyone there that is against reform in that championship. But I don't think you should go nuclear and say that you get rid of all the divisional sides. I think that was a bit maybe harsh and a bit hasty. I mean, the divisional sides bring so much to this championship and have done down through the years. And like, I mean, Eamon played with Field Rangers there, like, and he knows the, you know, he knows the value of having divisional sides as well. But if it needs to be tweaked, then I think that, you know, the right people need to sit around the table and have a good discussion on it. And like, you should talk to the managers of the divisional sides and maybe talk, because I suppose the players that are playing in it, they'll feed it up along to the managers, and the managers will be able to sit down, and I'm sure they'll come up with something.
Okay, let's talk about the game a little bit, Jerry, because you know, I suppose you were watching it through, you know, your fingers covering your eyes a little bit, you know, especially after Luke's goal went in, we thought it was over, and then they came back again. Yeah, but look, Mick Kerry have that never say die attitude. The last couple of years that we played, and we got to kind of a stage like where we were able to tag on scores. I knew like this Mick Kerry team were not going to give up this year. They're strengthening their panel, they're strengthening their team. Yeah, Luke's goal, and I suppose there near the finish, we had another chance to go maybe 5 points up, and if we had tagged down that score, it might have made it a little bit easier. But then, look, I suppose the last 5 minutes of a game there, you could have panic stations. But we got the ball out there near the finish, like there was a couple of tough tackles going in there. So, but look, I'm glad that it's over, and you know, it's kind of satisfying now, I suppose, that the championship is finished, and it's been a satisfying campaign for us, like, but I'm delighted for our fellas inside there. Is it more satisfying that it was such a tight and a titanic battle? Is it more satisfying than last year when you won pretty easy? Look, every one of them is, every championship that you win is satisfying. But look, to win a tight game like that, I suppose, and to come out at the end of it, it makes that extra little bit special. It makes it a little bit special. I mean, we were here in 2020 during COVID, and there was no one. Like, I think there was maybe 100 people, and you know, it was really kind of a somber kind of a feeling. It was great. It was great. Like, it was great to have the crowd around and cheering like when you win the game. Like, it's, you know, it's exceptional. It's brilliant. All right, brilliant. You can go away and draw a breath. Thanks and have a think about it. Yeah, now, cheers. Yeah. Kerry Magad, Kerkelor, Banishtor na Forna Martin, and so Takachan Lartling, agus Tan Captain Paddy Clifford, Takachan Lartling freshen. Paddy, congratulations, Paddy. How are you feeling after that now? That was a pretty titanic struggle. Yeah, relieved, I suppose, really. Thank God it's all over and we don't have to do any video analysis of it, because that second half. There's a man over there might be doing a bit of video analysis before the next day. Yeah, I don't think any of the turnovers are mine, though, so you can leave me alone. All right. And I suppose on that point then, this isn't the end, obviously, because you've got your own club, Fossa, playing in the intermediate final in 2 weeks' time. How has it been balancing between the club side and the divisional side? Yeah, so it's obviously, it helped that we were able to take the 3 group games off, so that gave us a nice break. And we could kind of go at it then from the quarter-final stage on, and kind of we were training maybe once every 2 weeks or 3 weeks with Fossa, so keeping our kind of eye in there. But we hope we're as prepared as we can, and at least we've 2 weeks now anyway. Last year we only had a week before the semi-final, so at least we've 2 weeks, so we should get a bit of work done in the 2 weeks. You're going since the very start of the year. Obviously you went and won the Junior All-Ireland final at the beginning of the year, and you had a couple of Think League games that you got off, and then into that, and then the championship with Kerry, your own club now intermediate, and then East Kerry. I mean, tiredness, injuries, has any of that become a factor? Do you feel that the tank is starting to run a little bit empty for you and David at this stage? No, I don't think so, to be honest. I got a bit of a bang there in the first half and kind of hurt my back, but it'll be fine by tomorrow. But yeah, other than that, no, I don't think we're not tired. When you're winning, like, there'll be plenty of time to rest, and when we're retired, or else if you picked up an injury, a long-term injury, you wouldn't be able to play. So we're able to play, we're healthy, we're delighted. We're not tired, I don't think. I would imagine that, you know, the pinnacle of winning the All-Ireland with your club in Croke Park back in January was the peak that you can get to, unless you start to do it at intermediate, but who knows. But just give us a comparison between winning something with your club and then winning with the divisional side. I suppose they're kind of different kind of feelings. I suppose the club is raw emotion, like, but this is just unbelievable satisfaction, like, to beat the best in the county, to put the work we've put in over the last 7 or 8 weeks. The training that we've done has been unbelievable and has improved every player. And we've got a great bond. We've made great friendships, and it's just unbelievably satisfying to finish it off with a win today. Yeah. And as Jerry said, you had a big turnover from last year's team. Obviously, Rapmore going up to senior themselves. You lost all of those players. In terms of, say, that part of it, getting together, getting it going, and, you know, hitting your straps really quickly, how hard is that bit? Like, I suppose it can be tough some years, but to be honest, everyone just put their heads down from the very first training session and just, like, applied themselves fully, and it made it so much easier. I suppose maybe at the end there you could kind of see that we maybe weren't the club side. We were a bit disjointed at the end when we should have probably finished it out. But, like, we did the best we could with the few weeks we had, and as I said, it's just unbelievably satisfying to finish it off.
Yeah, Paddy, just congratulations again. Fantastic win. Just wondering, you mentioned the bond there, and I suppose with the divisional sides, you don't get together that often, or you don't have a lot of time together. Maybe when you're bringing in a lot of new fellas into the panel, how do you get to bond them into the team, and how do you kind of get them to buy into the ideology that you've gathered over the last number of years in East Kerry? I suppose a lot of the credit there goes to the coaching staff and the coaching, all the coaches. Just like, I suppose everyone could just see like that from the first day. Everyone was fully bought into it. Every training was like fully laid out for us. It was unbelievably competitive, and like, we're all footballers. We just want to be playing football, and like a lot of the trainings were football based, and we were all kind of trying to take each other on, and a lot of the time we mixed the teams, and that probably helped, and it was a lot of competitiveness. And like as I said, like you go down training, if you've a competitive all football game, like, you're going to love it if you're a football player, like. Yeah. So that's probably what it was. Scene there at the end, I thought the last play, I think it was Keane Lynch threw himself down top of the ball. It was I think you got your foot to knock it back to him, and he went down. It was that's the lads playing like a club team, really, isn't it? This fellas, that this means an awful lot to every fella on that team. When he threw himself down there and a couple of boots flying around him, it was very brave, and it kind of won the game for you at the end. Exactly. Like what I thought was straight away, when I obviously missed the first 3 games, and I wasn't training as much either. Obviously, they wanted to give us a rest. So when I went down the first night, that's exactly what I thought. I thought it's an unbelievably honest and you just saw there a brave group. And I just said it after we came off the first training session. I was thinking, like, this team obviously had the skill and obviously had the talent, but I felt then we had what it takes to win a county championship. And it's no easy feat to win a county championship in Kerry, like. And in that vein, Paddy, just the noise that has been going on during the week about the divisional sides, that was a team that went all out there, whether you were playing for your club or for the division. So what would you say to the teams that only want to play the club sides in the championship? Yeah, look, I always think there's a place for divisional teams. Maybe there could be there could obviously be more senior teams in Kerry, there's no doubt about that. And then maybe, look, they'd have to look at, obviously you can only have 16 and they're going to have 8 divisional teams. So maybe like what they do in Cork, where they have to play off or whatever, maybe they could look at something like that. But there is always a place for divisional teams in Kerry football and Kerry County Championship. All right. Thanks, Paddy, and enjoy your victory. Gurmagat. Okay, take that from you. Thank you very much. Cheers. Carcalore Marchin, so Paddy Clifford on Agalavige, Ling and Son Coffer Raw, August. Fishin on the Himola, I mean, they made the door chance on this lair, Gorin and bound the Voig chance, so the air of the hop footig, le foster. Beginning different better, a colloque for Kayla Martin. Vishe and Schlee Larshe and Son, Cludig she on the Vahe, Gwilche, Gak bound being she specialta being she de frul, but ein or Shahi and blue ribboned riband Igiri have come out to she and Cownmore of Ochen, Tagas ein or of Vonto and Count Shin is Roduntoke, Agus Gandout and Son or Hantu Gimmert Le Fossa new pay club being to Igiri and come out to Shin of Ochen to come de frul. Mar dúirte héana stólam cadéan focail dúsáide ó haven and common gwilche raw motion nuair hantu counter the common hain ach tigan tú again levéil seo gwil tú gimmert ag levéil níos irde le himróí tá níos fearr agus a gine imróí tá níos fearr cuma agus dacarí de fóchant agus bhí sé sin le feiscint an oven son. Agus is stólam as féiling éire a hógant ón díspóracht agus ní asínam leanúin to raig le seach is léir Gurben smuoin of Ginralta town now Nismo Commons in Rodna Shineshire, Agus Bader, Narana, a Choristack le Chéile, Le Feshkin Kukakos Fiora Hagan Market. And Dola can make Dini sauce solution? It's stolen when Luke Shin on Schlee and Ian should he's a Gurkig, Agus Shinsley on a August Louis Gate on Shin Egg Tucson Clark come Bader in the Forna Rana, Choristack group, Agus Bader play off the high sig and a Vader in the Forna Rana, Agus Bader got dog and Bader Kerry Keen and Makas on group of Shin, Agus Big Bader Gaw County, Gá chuman déag sínsir go an sinna géirí. Nádar cadé an réitoch beg caint is tíspóracht le linn an géire stólam ach tá fáin lán daoine timpeall an cúnta rudí ahrú an seo a géirí agus
caiid siad rud éige í anamh mar is tólam. Ok, well bhí annach lethe going so ní léon ceistán faoi sin agus éman bhí críoch annach ramatúla going com a hílamar go raibh sé hart cúpla uair agus tháinig Kerry Lár arás. Yeah, bhí rud mór agus le Peter O'Sullivan agus caintear in na seachtainna bhí sé caint ná imriadar ó bheas sa créamh sa cléthe créamh in Nirig agus goráidir chun é sin nathrú am líana agus bhí an sprid sin sa léir agus le feiscint ó héamh na cúlín úntacha fuór Sean O'Brien solam a fuór an ceann sin an son agus just leanadar orthú ag tacht in anón an báda fuór Lou Crowley agus an Barna bheith hán agus bhí deisinacha ag an deire agus na himróirí ó Kerry Hare le héadí Jack Sherwood ag bhí orthú iad héana caithimh I dro an cad chuna cinú nar cúig an bád a cinúnach sonisteach agus anna creúnta Brian Kelly don sábháil úntaach an son cumá gandátá ahanana maithagumsar Brian ag bhí ar a chosa athhrú sábháil den scotha bhí ann agus marach seans gomach scéal de friúlán. A me ga féil Kerry Lár nármhúdar. Like an dóla gur cluthe cheart a bheith búrtacha gandát níl na stats feice gan ag an deran son ach luigh declan ag letham ó héobh deisina scórála agus na méid seansan a chaileidir bhí cín sa tarna le comá na kicin na séir a chaileidir beag an áféil sin orthú ach I gáhíle an céadúra a bhíad arán chaileidir le 2 pointe an irig 9 pointe im líana pointe amháin so háisiid ag dul sa tro ceart ach gandát ní bheidh siad rá hásta na deisina scórála bhfuil cúidí gas trocha chuige fan géad I gcumprád le Kerry Hare te bheile 2 gas 7 agus béidir sin scéal an cléthe son. Agus níos mó sellh cá Kerry Lár bhí chuige héon fáin géad sa céad le agus a tarna le a chuide gas trocha lumaré ag le ama bhí chuig gas tríide fachta chu sa céad le chuide gas trocha beag á féil mhór a nachta bhí hílinn áíire. Yeah, agus bhí bhd níos mó ahrú sellh ag Kerry Hare sa céad le ach bhí bhd níos mó ag Kerry Lár sa dar so dibrig siad an na cruig cumá so an cúil sin é an rud na cúil a scaran na fórna ag dearan. Agus a le héad de cúil an áíire an glúiseach bhí sé go húnta capas bhí Kerry Lár ag trééis tacht sa cléthe an céad cúideag na méid sa tarna le bhí ar Harbar fad bhí ar brúsús an gartan tamar fad bhí brú mílteach ar Brian Kelly ach luhannig Lou Crowley isteach agus chunig mar dead le luch le rein blianta ag fád cúlna ach an cúla fór sé héndóla David Clifford is tólam agus cumáid sé ísisiil ar an talamh agus staach sa cúna críocúntaach Job denta. Cercadóir mar sin gur mag go berta USGA éis na Rockies a tachttíireach trééis bhréise sin ní na cluí canis ó Vericeo é sin na tachtrééis na bhógraí. An dar seachna se chuing be míad le garman le néhhéna fuair na háite na Kilcurma Cilahi as í fáilí sin clé ceú canis amán a Lion. Cilchua a bhuigar de ré ganna le tróna a tuairtaigh ar an bho sin ar ag a héan dé dánig. Sin é deire denta going an sa Kerry Hare a bóchad a rístan sa agus an chréibh Achamad ag na Cliffords agus ag an lochtaile go bheice mí chéile rístan dar seachna se chuing slán tamhain. Fáilte go sráúar nód de choúidir ceol in na muimiid le chudas na teilig bannaí áránathe agus ceoltóirí is fearr atágain. Mar na cálaíh í speisialta na seachtainna sa Cíle. Tá a gáin ó Chunda na mí. John Spillane ón Bhanna Gutche. Máire Branach agus Cormac de Barrett. Pauline Scanlon. An Blackwater Kelly Band.
Did you know? By switching to cooler water, you can save up to 50% of the energy used when washing up. That's why Fairy Max Power's special formula cuts through tough, greasy challenges up to 4 times faster in cooler water. Fairy Max Power. And for antibacterial protection on your sponge, try Fairy Max Power Antibacterial. Do you want to feel your best every day but lack energy? Try 7C's Omega-3 and multivitamins. A unique duo-pack formulation combining a multivitamin tablet with high-strength vitamin B12 for energy release and vitamin C and D to support your immune system. And because your body can't produce omega-3 from scratch, omega-3 has been added to support your brain and heart. Aim to feel your best every day and support your whole body health. Try 7C's Omega-3 and multivitamins. Can a Lenore bed get any fresher? No way. Let's find out. They're trying the Lenore Dream Team. Blimey, this is twice as fresh. Way more. The Lenore Dream Team with 10 times the freshness ingredients. Lenore conditioner plus Lenore scent boosters gives an off-the-scale freshness. Gotta try this out. OMG. Can I keep them? The Lenore Dream Team, 10 times the freshness ingredients. Still here. Never leaving. My life, intense. But does it show on my skin? No. Get smoother looking skin with Nivea Q10 Anti-Wrinkle Power. It visibly reduces the appearance of wrinkles. 8 out of 10 women love it. Nivea Q10 Anti-Wrinkle Power. Dermatologically tested. Vibrant life, smoother looking skin. Dreaming of long yet visibly healthy hair? Now you can take it to infinity. Discover new Pantene Infinite Length Serum, infused with Pro V Blend, niacinamide and vitamin E. It helps to repair and strengthen, smoothing all the way to the tips. Unleash stronger and infinitely long hair. New Pantene Infinite Lengths Collection. Luxury care without the luxury price. Pantene. Jan, release your energy. It's releasing my pee I'm worried about. My pad will swell up so much I'll levitate right off the floor. Don't compromise your practice just because of a bulky pad. We're always discreet like me. Will this do with my leaks? Hold on. Watch this. Wow, where did it go? Who cares? It protects and it's so much thinner. Ooh, look at you. And then you all go. Always discreet. Strong protection, incredible discretion. We can be dirty in more ways than you think. Oh. The fact is, we're holding on to germs we picked up throughout the day. So when you wash us below 40 degrees, add Dettol laundry sanitizer to kill 99.9% of germs. Ah, how refreshing. Portach a thugamid go simplíar, ach bunan scraite agus tugi tú hiunda intis mhóra an nádar, móin, trí fan chéad an flanid. Sinna bhfuil de hollow portaí on an dón. Ach tá níos smó carbons na portaí seo, na mar tá a bharisi an dón fad. Arcimid sa chláir seo, faoin dói a bhfuil portaí na héireann, fitte fúte a grochaíocht na tíre. Gach blian Labour Day weekend, taistilíonn foirne ó gach cúine den na Stáit Aontaithe do cluichí ceannis an USGAA atá i Denver, Colorado im líana. Is go mórta sé a bhartaíonn na foirne is fearr san iomáint, sa fel, pel na man agus sa commógaíocht.